Even the greatest people on the earth were beginner once. Take your first step with courage, and the staircase to success will reveal itself to you. With this note, I take immense royalty and pleasure in welcoming our esteemed dignitaries, members of faculty, and students who have gathered here for the Luca Pacioli Endowment Lecture on Serving Success, the recipe for entrepreneurial growth, organized by the Department of Commerce of Dr.N.G.P Arts and Science College, Coimbatore. God is the source of all knowledge. He is all-powerful and full of energy. Let's invoke His divine blessings through prayer. We request you all to rise up for Tamil Taivalthu. Thank you, Goya. A smile is a universal welcome. Small cheer and great welcome make a merry feast. I now call upon Mr. Dharanish M.S. of 3rd BCom and President of Student Development Council to deliver the welcome address. A very happy morning, everyone. It gives me immense pleasure to welcome you all to the special occasion organized by the Department of Commerce with Syncom Association. Today, we are gathered here to celebrate innovation, creativity, and the power of ideas that shapes tomorrow. First and foremost, it's my proud privilege to welcome our Chief Guest, Mr. R. Balachandran Sir, Managing Director, Haribhavanam Hotels. So we are truly honored to have you here with us. Your experience and your vision will surely inspire every young mind gathered here today. Welcome, sir. I also extend a very warm welcome to our guiding lights of this institution, our respected Chairman, Dr.Nalla G. Palaniswami Sir, our esteemed Madam Secretary, Dr.Thavamani D. Palaniswami Ma'am, in their absence. It is truly a privilege to welcome our beloved Principal, Dr. S. Saravanan Sir. Your constant support and encouragement has always been the strength behind our growth and achievements. Welcome, sir. A heartfelt welcome as well goes to Dr. P.P. Bhanudevi Ma'am, Dean of Commerce, and Dr. D. Parashakti Ma'am, Head of the Department of Commerce. Ma'am, your leadership and motivation continues to empower us to react new heights. Welcome, ma'am. I will also take this opportunity to warmly welcome all our faculty members, dignitaries, and all my dear fellow students. Your energy, enthusiasm, and participation is what that makes this great truly special. On behalf of the Department of Commerce and Syncom Association, I warmly welcome you all once again for the Luca Pacioli Endowment Lecture on Serving Success, the recipe of entrepreneurial growth. Let this day be a spark that fuels innovation, creativity, and courage to the team. Thank you. Thank you, Mr. Dharanish. A captain knows the way, goes the way, and shows the way. His leadership is defined by results and by guiding others to success. I now invite our Honorable Principal, Dr. S. Saravanan Sir, to give away the Presidential Address. Good morning to all. First, I would like to thank our resource person, Managing Director of Haribhavanam Hotels, for accepting our invitation to be with us today. I would like to tell a few words about the endowment lecture. Why we are organizing this lecture and call eminent personalities like this. This is a session to enlighten
how you want to think apart from the placement and be an entrepreneur and providing job opportunities to the youngsters like you. This is one of the pivotal resource for the economic development of India as of now. Because if you take the job opportunities which is provided by the corporates, especially the software industries and other segments, it's keep on coming down in the last 2 to 3 years. So that you want to be a provider of job instead of seeker of job. For that purpose, we are having resource person like Dr.N.G.P M.D to enlighten you people and motivate you people how to become a successful entrepreneur in your life. If you take Sir's history, he started in a humble beginning as a small hotel. Now, Dr.N.G.P is one of the pioneers in hotel industry in Coimbatore, not only in Coimbatore, in all over Tamil Nadu, I say. Recently, they started a new concept in Coimbatore, 24 hours hotel service in Avinashi Road opposite the KMCH called Terminal 2. One of the new initiative, new concepts. Why I am saying this in the sense? Because any industry you take or any business you take, there is a neck-to-neck competition. You want to survive in the competition in the sense you must have innovation day-to-day basis. Until otherwise you are not having innovation in your business, until otherwise you are not having updation in your business, it's very tough to stand in a long run. In such a way, in daily basis, they want to check the quality, they want to satisfy the people, they want to satisfy the taste in the buds of their tongues on a daily basis. Those who are coming to the hotel in individual level. So just imagine what level of efforts, what level of research, what level of resources they are placed to achieve just the quality and taste and remain the name of Haribhavanam. Once again, you want to visit there in the sense, the efforts and innovations they bring on daily basis is an amazing. And now they are standing one of the pioneer in the hotel industry. In these words, I request all of you gain some new inputs and insights from this type of lecture series and be a successful entrepreneur in forthcoming years. Wish you all the best. Thank you. Thank you, sir. Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success. I now invite Ms. Dr.N.G.P G of 2nd BCom to introduce our distinguished chief guest of today's occasion. Our Honorable Resource Person, Mr. R. Balachandra, is the proud torchbearer of Haribhavanam Hotels, a name synonymous with authentic taste, rich tradition and quality in the Coimbatore food industry. The legacy of Haribhavanam began in 1971 when his father, Mr. S. Raju, transformed a simple mess into a trusted food destination loved by thousands. With vision, perseverance and dedication, Sir has carried this legacy forward and transformed Haribhavanam into a modern food empire. Over the last 2 decades, under his dynamic leadership, Haribhavanam has expanded into 9 flourishing branches across Coimbatore. Today, it employs more than 800 people and stands as a shining example of entrepreneurship blended with social responsibility. One of the most remarkable aspects of his leadership is his commitment to inclusivity. By creating employment opportunities for over 100 specially able youngsters, he has set a benchmark for socially conscious business practices. Alongside him, Mrs. Kavita Balachandra, co-managing director, continues to uphold the tradition of maintaining food quality through personal involvement, ensuring the founder's value remain alive. Respected as both an entrepreneur and a leader with a human touch,
Sir has become an inspiration to aspiring business leaders and students alike. His journey teaches that with passion, consistency, and care for society, success becomes a natural outcome. Thank you. Thank you, Arundhati. Greatness is not defined by titles, but by the impact one has on the lives of others. I now invite our distinguished chief guest, Mr. R. Balachandra, Managing Director, Haribavanam Hotels, to address the gathering. Respected Principal, HOD Madam, the correspondent on their absence, students, faculties, and everyone. A very good morning to one another. So I am really honored and very happy to be present as a chief guest in front of you all. As I was also a student like you 35 years back, I remember those days now. So we used to sit in the last benches always. So we never come to the front because we don't study that well. So we were pushed to the last benches. So காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களை எல்லாருமே படிக்காத பசங்கன்னே ஒரு முத்திரை குத்திருப்பாங்க. ஸோ இதை ஏன் நான் சொல்ல வரேன்னா, நான் பார்த்த வரைக்கும் நல்லா படித்து ஃபஸ்ட்டு ரேங்கிங்லேயே இருந்தவங்க யாருமே இன்றைக்கி நல்லா பிளேஸ் ஆகலை. அது என்ன காரணம்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ ஐ எம் சீயிங் லாட் ஆஃப் பீப்புள் யாரெல்லாம் என் கூட படித்தாங்க, அவங்கெல்லாம் சின்ன ஸ்கூலிங்லேருந்தே அந்த நம்பர் 1 கேட்டகரியிலே மெயின்டைன் ஆகிட்டு வந்தாங்க. பட் இது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்ல விரும்பல. பட் இது என் லைஃப்பில் நான் பார்த்த விஷயம். ஸ்கூல்ஸ்லேயும் சரி, காலேஜ்லேயும் சரி, பிஜிலையும் சரி. பட் இப்போ அவங்களாம் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஸ்டில் தே ஆர் இன் பேங்கிங் செக்டரில், இல்லை ஏதோ ஒர்க்கிங் கிளாஸில் தான் இன்னும் இருக்காங்க. பட் ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த லாஸ்ட் பெஞ்சஸ் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் என்ன பண்ணுவோன்னு எங்களுக்கே தெரியாது. we were not worried about the future at all those times. அந்த டைமில் இந்த மாதிரி கைடன்ஸஸ் எல்லாம் பெருசாக காலேஜ் சைடில் இருந்து இன்ஸ்டியூஷன் சைட்லேருந்து இல்லை. ஸோ இப்போது வருஷம் எல்லா இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் they are conducting conclaves, national conclaves, international conclaves. They are taking them abroad, institutional training கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. So you are getting a lot of opportunities to learn what is happening around you. நாளை ஃபியூச்சர் என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக institutions are taking so much of efforts. So I can see that நாங்கள் இந்த பீரியடில் இல்லையே, இந்த பீரியடில் படிக்க முடியலைங்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு வருத்தம் இருக்குது. But what I like to address you all is apart from your studies, உங்கள் சிலபஸுக்கு தவிர நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு ஒரு 2 மணி நேரம் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் யூ ஹேவ் டு கிவ் சம் டைம். இன்றைக்கி நான் பார்க்குறேன் யங்ஸ்டர்ஸ், ஏன்னா என் குழந்தைகளுமே ஐ எம் இன்க்ளூடிங் இன் தட். ஸோ தே ஆர் ஸ்பெண்டிங் லாட் ஆஃப் டைம் கோயிங் அவுட் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மொபைலில் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க. வீட்டுக்கு வெளியில் தான் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க. வீட்டில் அப்படியே இருந்தாலும் மொபைலில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க, இல்லை மூவி போகிறாங்க, டிவி போகிறாங்க, கேதரிங் போகிறாங்க. எவ்ரிதிங் இஸ் அக்செப்டட். லைஃப்பில் அதெல்லாமே இருந்தால் தான் ஒரு சார்ம் இருக்கும். சும்மா படித்தோம், வேலை பார்த்தோம், சம்பாதிச்சோம், குழந்தைகளுக்கு சொத்து சேர்த்து வச்சோங்கிறத விட we have to live our life. அதுக்கும் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். பட் வேற இன்றைக்கி இருக்கிற உலகம் வெரி 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 காம்படிட்டிவ். நாங்களாம் ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர் ஆகிருக்கோம் அப்படின்னா அன்னைக்கு பீரியடில் இவ்வளோ காம்படிஷன்ஸ் கிடையாது. ஸோ எங்கள் ஃபாதர் பீரியடில் இன்ஃபேக்ட் காம்படிஷன்ஸே கிடையாதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த பீரியடில் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனதுனால அவங்களாம் ஓரளவுக்கு ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாங்க. அவங்கள பின்தொடர்ந்து வந்ததுனால நாங்களும் அதே ஃபாலோ பண்ணி அந்த வேல்யூஸை கீப் அப் பண்ணதுனால we are still in the race. பட் இன்றைக்கி இருக்க சூழ்நிலை அப்படி கிடையாது. யூ ஆல் நோ வெரி வெல். நீங்கள் எந்த பிஸ்னஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் அதில் ஒரு 20-30 பிராண்டோட காம்படிஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் இன் ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர் ஆனாலும் அல்லது இஃப் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் ஒர்க் ஆல்சோ
எல்லாத்துலேயுமே காம்படிஷன். ஒர்க்கில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு இன்டர்வியூ நடக்கும்போது வாட் தேர் அனலைசிங் இஸ் இஃப் யூ ஆர் ரெடி டு ஒர்க் ஃபார் 50,000 rupees per month, அடுத்த கேண்டிடேட்டை இன்டர்வியூ பண்ணும்போது தே ஆர் ட்ரைங் டு கேப்சர் தம் ஃபார் 45,000. ஸோ எவ்வளோ கம்மியான காஸ்ட்டில் ரிசோர்ஸஸ் எடுக்க முடியுங்கிறதா ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனோட நோக்கமும் இருக்குது. பட் பீப்புள் ஆர் ரெடி டு ஒர்க் ஆல்சோ. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த நீடு இருக்குங்கிறத ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் புரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஸோ நமக்கு ஒரு காம்படிஷன் ஆகிடும். ஸோ அவங்க 50,000 ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா ஐ கேன் ஒர்க் ஃபார் 40,000 we are offering ourselves. ஸோ ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி, ஒரு பக்கம் ஹெவி காம்படிஷன்ஸ், ப்ரைஸ் ஹை, டிமாண்டு. ஸோ எப்படி நம்மளால் இதிலேருந்து ஜெயிச்சு வர்றது அப்படிங்கிறது நீங்கள் கொஞ்சம் டைம் அது கண்டிப்பாக தரணும். ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுமே இன்றைக்கி வந்து நிறைய பேஷன் வச்சுருக்காங்க. பேசும்போது சொல்லுவாங்க எனக்கு பேஷனேட்டாக ஐ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் எ பொட்டிக் அப்படின்னாங்க. சில பேர் ஐ ஆம் பேஷன் ஆன் ஃபுட், ஐ ஆம் எ ஃபுடி, அதனால் ஐ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் எ கெஃபே ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுமாங்க. பட் இன்றைக்கி நம்ம கொஞ்சம் வெளியில் யாராவது திங்க் பண்ணுறோமா, இன்னோவேட்டிவாக ஏதாவது நம்ம க்ரியேட் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் இந்த காம்படிஷனில் சஸ்டெயின் ஆக முடியும். ஸோ இருக்கிற ப்ராடக்டே நம்ம போய் காம்படிஷனில் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு ஜெயிக்கிறதுங்கிறது இன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். இன்றைக்கி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கெல்லாம் வந்து நல்ல டைம் இருக்குது. நாங்களாம் படிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நிறைய வீட்டு வேலைகளும் நாங்கள் செஞ்சுட்டு தான் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அன்றைக்கி இருந்த சூழ்நிலைகள் அப்படி. பட் இந்த ஜென்ரேஷனில் தான் யாருமே அது பேரண்ட்ஸ் கொடுக்குறதும் இல்லை, நீங்கள் எடுத்துக்கிறதும் இல்லை. ஸோ யூ ஹாவ் இனஃப் டைம் ஃபார் தட். ஸோ மார்னிங் நீங்கள் எந்திரிச்சு காலேஜ் வரீங்க, நீங்கள் காலேஜில் ஒரு 8 hours இருக்கீங்க, ஈவினிங் போகிறீங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அடுத்த நாள் வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த வேலையுமே கிடையாது. வை நாட் யூ மேக் தட் டைம் a useful thing for yourself, உங்கள் பேரண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே. நான் நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் எதாவது பேஷனேட்டாக இருந்தீங்கன்னா உங்கள் காலேஜ் டைம் முடிஞ்சோன்னா ஒரு பொட்டிக் அண்ட் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் தேர். ஸோ பொட்டிக் ஆரம்பிக்கணுங்கிறது ஒரு ஆசையாக மட்டும் இருந்துட்டால் மட்டும் பத்தாது. அந்த பொட்டிக்கோட ஸ்பெல்லிங் கூட நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் பொட்டிக் ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதே மாதிரி ஒரு அட்ரஸ் ஐ ரைஸ் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா நீ பொட்டிக்கு வந்து ஆரம்பிக்கணும்னு ஒரு பேஷன் சொல்கிறேன். ஜஸ்ட் டெல் மீ த ஸ்பெல்லிங் ஃபார் பொட்டிக். ஸோ 3 பேர் 3 ஸ்பெல்லிங் சொன்னாங்க பொட்டிக். ஸோ இந்த அளவுக்கு நம்ம லேர்ன் பண்ணிவிட்டு எப்படி வி கேன் கோ சார். சரி பொட்டிக் ஆரம்பிக்கணுங்கிற ஒரு பொட்டிக் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு என்ன ஸ்பேஸ் வேணும், விச் இஸ் த ரைட் லொக்கேஷன் டு ஸ்டார்ட் எ பொட்டிக், எத்தனை பொட்டிக் இந்த ஊரில் இருக்குது, ஸோ பொட்டிக்கோட கஸ்டமர் யார், என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேணும், எங்கேருந்து பொருள் வாங்கிட்டு வருவார், இது எந்த கேள்விகளுமே பதில் இல்லை. பட் அந்த பொண்ணு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நான் பொட்டிக் ஆரம்பிக்கிற மாதிரில ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணை கூப்பிட்டு நான் சொல்லி புரிய வச்சு அதுக்கப்புறம் ஷீ ஸ்டார்டட் லேர்னிங். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 6 months நானே ஒரு பொட்டிக்கில் அவங்களுக்கு வேலை ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தேன். இப்போது ஷீ லேர்ன்ட் எவ்ரிதிங் அபவுட். இப்போ வந்து அந்த பொண்ணு சொல்கிறது, சார் நான் அன்னைக்கு உங்களை அந்த ட்ரெஸ்ஸிங்கில் மீட் பண்ணாமல் நான் என்னோடய பேஷன்னு சொல்லாமல் இருந்திருந்தேன்னா எனக்கு இந்த நாலேஜே கிடச்சிருக்காது. நீங்கள் சொன்னதுனால இந்த 6 months நான் காலேஜ் முடிஞ்சோடனே வீட்டுக்கு வந்துட்டு 7 o'clock போயிடுவேன், நைட் 10 o'clock வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணுவேன். 3 hours நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் டெய்லி. அந்த ஒவ்வொரு 3 hoursம் பார்த்திங்கன்னா நான் அவ்வளோ விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன். பணத்தோட வேல்யூ என்ன, அது சம்பாதிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம், எவ்வளோ காம்படிஷன் இருக்குது, ஒரு கஸ்டமர் எவ்வளோ கேள்வி கேட்குறாங்க, அதையும் மீறி நம்ம அவங்ககிட்ட ஒரு பொருளை விற்று அந்த லாபத்தை எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ ஒரு சிரமமான ஒரு விஷயம். சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு பிஸ்னஸ்ங்கிறது எங்களை பொறுத்தளவு பணம் போடுறோம், வியாபாரம் ஆகும், லாபத்தை எடுத்துகிட்டு வந்துடுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ்லேயுமே யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் த்ரெட்ஸ், காம்படிஷன்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நீங்கள் பிளான் பண்ணணும். இதில் ஒவ்வொருத்தருக்கு ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில் ஐடியா இருக்கலாம், ஒருத்தருக்கு ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கலாம், ஒருத்தர் ஒரு ஃபேக்ட்ரி ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கலாம், பல பேருக்கு வேலை கொடுக்கணும்னு நினைக்கலாம், ஒருத்தர் ஐடி ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கலாம். ஸோ ஃபார் எவ்ரிதிங் தேர் இஸ் அ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ. நீங்கள் கண்டிப்பாக அது எங்கேருந்து தேடி அந்த இடத்துல போய் அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா யாருமே உங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்காமல் இருக்க போகுது. இப்போ எங்கிட்ட வந்து நிறைய பசங்க கேட்டிருக்காங்க, சார் எனக்கும் உங்களை மாதிரி ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர் ஆகணும், ஹோட்டல் ஆரம்பிக்கணும், ரெஸ்டாரண்ட் ஆரம்பிக்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை. எங்கள் அப்பாட்ட கேட்டேன், எங்கள் அப்பா எனக்கு பணம் தரேங்கிறாரு, நீங்கள் எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுத்தீங்கன்னா நான் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன். ஸோ அப்படி அது ஒரே நாளில் சொல்லிக் கொடுக்குற பாடம் கிடையாது.
இட்ஸ் an எக்ஸ்பீரியன்ஸ் விச் நம்ம எப்போ அது கூட ட்ராவல் பண்ணுறோமோ அப்போ தான் கற்றுக்க முடியும். அந்த ஸ்டூடெண்ட்கிட்டே தான் நான் சொன்னேன், உனக்கு அப்படி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கே அப்படின்னா நீ முதல்ல அதை பற்றி இன்னும் நோட் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீ என் கூட அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 இயர் நீ ட்ராவல் பண்ணணும். நீ என் கூட வா, காலையில் 6 o'clock வந்துடு, டெய்லி நைட் 11 o'clock வரும். ஏன்னா நீ சூஸ் பண்ணியிருக்கிறது ரெஸ்டாரண்ட் இண்டஸ்ட்ரி. ரெஸ்டாரண்ட் இண்டஸ்ட்ரிங்கிறது காலையில் 10 மணிக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப் மாதிரி போயிட்டு ஈவினிங் 5 மணிக்கு பைக் எடுத்து வர மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி கிடையாது. த்ரூ அவுட் த இயர் நமக்கு ஒரு வெக்கேஷனுங்கிறதே இருக்காது. until you become a brand, you get established. உங்களுக்கு வெக்கேஷனுங்கிறது கிடையாது, ரெஸ்ட் டைம்ங்கிறது கிடையாது, டென்ஷன் இல்லாமல் இருக்க மாட்டீங்க. ஆல் டைம் யூ வில் ஹேவ் லேபர் ஷார்ட்டேஜ், யூ வில் ஹேவ் n number of issues and problems. யூ டு கீப் அட்ரஸிங். ஒன்றை முடிக்கிறது கூட அடுத்து ரெடியாகும். குட்டிச்சேத்தானுக்கு வேலை கொடுக்குற மாதிரி நம்ம கொடுத்துட்டே இருக்கோம், நெக்ஸ்ட் டு நெக்ஸ்ட். ஸோ அவ்வளோ இஷ்யூஸையும் தாண்டி, இந்த காம்படிஷனையும் தாண்டி கஸ்டமரை வந்து இன்றைக்கி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுங்கிறது எவ்வளோ ஒரு சிரமமான விஷயங்கிறது ஆஸ் அ கஸ்டமரை உங்களுக்கு கூட தெரியலாம். நீங்களும் பல பக்கம் போகிறீங்க, சாப்பிட்றீங்க, ஏன் உங்கள் அம்மாவே செஞ்சு கொடுக்குறாங்க, என்னம்மா செஞ்ச வாயிலே வைக்க முடியலன்னு சொல்கிறீங்க. இப்போ எங்கள் ஒய்ஃபே செஞ்சு கொடுக்குறாங்க, அவங்களவே நம்ம வந்து படிச்சுட்டு வரோம், நல்லா அலர்த்திட்டு போட்டு வரோம். ஆனால் நம்ம ஒரு கஸ்டமருக்கு ஒரு நார்த் இந்தியனை வச்சுட்டு, ஒரு லேமேனை வச்சுட்டு, நம்மளோட ரெசிபியும் நம்மளோட எஸ்ஓபிஸையும் வச்சு அதை மெயின்டைன் பண்ணி சமைச்சு கொடுத்து அந்த கஸ்டமர் அது ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு திரும்பவும் நம்மளை தேடி வரணும் அப்படின்னா யூ கேன் இமேஜின் ஹவு மச் ஆஃப் எஃபர்ட் வி ஹேவ் டு புட் இன் சைட். இட்ஸ் நாட் எ வெரி ஈஸி திங். மனுஷனோட நாக்கை திருப்திப்படுத்துறதுங்கிறது இந்த உலகத்துலேயே ரொம்ப கடினமான ஒரு விஷயம். எந்த விதத்துலனாலும் ஒருத்தவங்களை திருப்திப்படுத்திடலாம், நாக்கை திருப்திப்படுத்துறதுங்கிறது ரொம்ப ஒரு சிரமமான விஷயம். அதுதான் எங்களோட இண்டஸ்ட்ரி. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுலேயுமே யூ ஹேவ் இஷ்யூஸ். பட் நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி வந்தோம், காலேஜ் முடித்தோம், போனோம். இந்த காலேஜுங்கிறது உங்களுக்கு இட்ஸ் நியர்லி பெரிய ஒரு ஜங்ஷன். ஆஃப்டர் எ லாங் இயர்ஸ் ஆஃப் ஜேர்னி, ஒரு 18 வருஷம் ஜேர்னிக்கு அப்புறம் யூ ஆர் ரீச்சிங் எ சிட்டி வேர் தெர் இஸ் என் நம்பர் ஆஃப் டைவர்ஷன்ஸ். ஸோ எந்த டைவர்ஷன் எடுக்கணுமோ, எந்த ரூட்டை எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ண போகிற ஒரு தருணம். ஸோ இதை நீங்கள் அவ்வளோ சாதாரணமாக நினைக்காதீங்க. நீங்கள் அந்த டைவர்ஷன்லேருந்து எந்த இடம் எடுக்கிறீங்களோ அதுதான் உங்கள் லைஃப். அப்படி தான் இருக்க போகுது. இங்கே பழகிறவங்க தான் உங்கள் கூட கடைசி வரைக்கும் இருப்பாங்க. நிறையா பேருக்கு ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிஜி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. பட் அந்த காலேஜில் பழகிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க கேரியரில் ரொம்ப இம்பாக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற ஃப்ரெண்ட்ஸும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற ரூட்டும் இந்த இடத்துல ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கணும்னா யூ ஷுட் கிவ் சம் டைம் திங்க் அபவுட் யுவர் கேரியர். என்ன பண்ண போகிறோங்கிறது இப்போ இருந்தே யூ ஷுட் ஸ்டார்ட். பட் உங்களுக்கு அது வந்து இப்போ ஒரு ப்ளேஃபுல்லாக இருக்கலாம். வந்தோம் காலேஜுக்கு, படித்தோம், வீட்டுக்கு போனோம், சாயங்காலம் கொஞ்சம் அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சுற்றிட்டு நைட்டு வந்து கொஞ்சம் நேரம் இன்ஸ்டாகிராம் வந்துட்டு படம் தூங்கி எழுந்திரிச்சோம், காலையில் வந்துடும். சண்டே ஒரு நாள் மூவி பார்த்து நல்லா தூங்கி எழுந்திருக்கும். இதுதான் இப்போதைக்கு எல்லோரும் மைண்டில் இருக்குது. பட் இட்ஸ் ஹை டைம் யூ ஹேவ் டு திங்க் அபவுட் இட். யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் திங்கிங் அபவுட். ஸோ என்னுடைய பணிவான வேண்டுகோள் என்னென்னா, நீங்கள் எவ்வளோ வசதியாக உங்கள் பேரண்ட்ஸ் இருக்கலாம், வசதி இல்லாமல் இருக்கலாம், மீடியமாக இருக்கலாம். பட் நீங்கள் உங்களை தனியாக பாருங்கள். ஹவு வேல்யூட் ஆகிங்க, உன்னால் எவ்வளோ சம்பாதிக்க முடியும், உன்னால் எவ்வளோ செலவு பண்ண முடியுமா உனக்கு தெரியும். அதை உன்னால் சம்பாதிக்க முடியுமா, சம்பாதிக்கிறதுக்கு என்ன வாய்ப்பு. இப்போவே எங்கள் அப்பாவோட சப்போர்ட் இல்லாமல் என்னால் என்னோடய படிப்பை பார்த்துக்க முடியும், இல்லை என்னோடய செலவுகளை பார்த்துக்க முடியும் அப்படிங்கிறத யாராவது ஒருத்தர் என்ஷூர் பண்ணணும். கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும். நீங்கள் அதுக்கு முயற்சி எடுத்துக்க மாட்டீங்கன்னா அப்பாட்ட கேட்டால் இன்றைக்கி தான் எல்லா அப்பாக்களும் ரொம்ப செல்லமாயிருந்தாங்க குழந்தைங்களுக்கு. ஒரு காலத்துலலாம் அப்பாக்கள்னாலே பயந்து டெரராக இருக்கும். அப்பா வந்துட்டாருன்னா பின்னாடி வரைய எடுத்து சொல்லுவோம். இன்றைக்கி அப்பா வர்றாருன்னா நம்ம கால் மேலே கால் போட்டு உட்காந்துட்டு இன்னும் டிவி பார்த்துட்ருக்கோம். அப்பாவை போய் தண்ணி எடுத்து வர கொடுன்னு சொல்லி கேட்கணும். ஆனால் அந்த காலங்களில் அப்படி இல்லை. அப்பா நிறைய பயந்துக்குவாங்க. அம்மாக்கிட்டேயுமே ஒரு அளவுக்கு இருக்கும். இன்றைக்கி அம்மாவை மிரட்டுறீங்க, அப்பாவுக்கு ஆர்டர் போடுறீங்க, எல்லாமே பண்ணுறீங்க. ஈவன் என் சில்ட்ரன்ஸும் இங்கே எழுதிங்க. பட் சந்தோஷப்படுறாங்க பேரண்ட்ஸ். அதனால என்னென்ன பேம்பர் பண்ணி இன்றைக்கி எவ்வளோ பணம் கேட்டாலும் குழந்தைங்களுக்கு சரி என் பையனோட கேரியர் அவர் இடத்த விற்று அது பணம் கொடுக்குறது. பட் ஆர் வி எலிஜிபிள் டு உங்களால் முடியுமா, அவங்க கொடுத்த பணத்தை காப்பாற்றிக்க முடியுமா? அதுலேருந்து நம்ம ஜெயிச்சு சம்பாதிச்சு வரணும் அப்படின்னா நாலேஜ் கண்டிப்பாக வேணும். அதை கேதர் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி உங்களுக்கு 1000 இடங்கள், 1000 வாய்ப்புகள். பட் அந்த முயற்சியை நீங்கள் எடுக்கிறது கண்டிப்பாக எடுங்க. உங்களுக்கு தேவையான என்ன சப்போர்ட் இருந்தாலும் உங்கள் ஹெச்ஓடி மூலிமா ரீச் அவுட் பண்ணுங்கள். எனி பர்சனல் அட்வைசஸ் ஆர் யுவர் கேரியர் அட்வைசஸ், இல்லை எங்கள் இண்டஸ்ட்ரி சார்பு உங்களுக்கு யூ வாண்ட் அ ஒர்க்கிங் டைம் ஆர் யூ வாண்ட் சம் கைடன்ஸ்,
எதனாலும் யூ ரீச் அவுட் டு அஸ். ஸோ எங்களுக்கு தெரிஞ்ச இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்தியா பூரா இருக்க இண்டஸ்ட்ரீஸில் எங்கே உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் வாங்கி கொடுக்க முடியுமோ நம்ம கண்டிப்பாக வாங்கி தரோம். ப்ளீஸ் யூஸ் திஸ் கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ஃபிக்ஸ் யூர் கேரியர் ஒன் லைஃப்பில். ஸோ இது ஒரு பெரிய லெக்சர் மாதிரி இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு நான் நினச்சேன். பொதுவாக எனக்கு லெக்சர் கேட்கறதும் பிடிக்காது, கொடுக்குறதும் பிடிக்காது. பட் உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் செஷன் மாதிரி இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா யூ ஹேவ் லாட்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். ஒரு கேட்குற கரெக்டான ஆட்கள் இருந்திருக்காது, இல்லை அந்த நேரம் உங்களுக்கு அந்த தருணம் அமைஞ்சிருக்காது. இதுவுமே ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் செஷனாகவே இருக்கணும். ஸோ யாருக்காவது ஏதாவது கேட்கணும்னு தோணுச்சுனாலோ, எனி ஐடியாஸ் யூ வாண்ட் ஆர் எனி கைடன்ஸ் யூ வாண்ட், நீங்கள் தாராளமாக கேட்கலாம். ஐ வில் அட்ரஸ் இட். எனிபடி here? Good morning, sir. Actually, I now just buy a product from a manufacturer and I just resell it to others. So just now I have just sold to the near ones who are known to me. But I want to take it to the next step, but I don't know how to improve it or enhance it because I want to enter into the business field as a big entrepreneur, and I have to shine in my field. So I don't know how to take a next step or how to move to the another one. So can you give me an idea, sir? Okay. You are BCom graduate? Okay. I'm first year. First year. So good that you have an idea for a business in your first year. I appreciate that. But what is the product that you are choosing? So it's like a product that is related to the accessories and like portable things. So all that's a common thing we use to day-to-day ideas. Like portable socks, portable boxes, water bottles, and ice cube holders, and also. Again, the same issue comes here because you have a lot of online platforms. You know very well, no one can compete to Amazon. So like that, you have n number of platforms. So when you choose a product, it should be unique, and if it is available everywhere, and you are again putting a lot of competitions. We cannot run with these high competitors, the giants in the market. So the product you should choose should be a unique product. So when you go to do a business, you have to always look at 3 locations in a place to say. One is location, and the second is location, and the third is also location. So if you fail to choose the wrong location, then you cannot succeed in that business. Likewise, the product which you choose, now people do business online, sitting at home they do it. But there are huge giants doing this. We used to buy, we doesn't like it, we return it. So there are a lot of problems in that. So try to choose a product that is unique, which is not available or which is not easily available. So if it is easily available, then you cannot stand for a very long time. So yesterday I met a friend. She is on Instagram. I saw her post on Instagram. I think it's Ivan by Abhi. You can go search Ivan, I-V-A-A-N, Ivan by Abhi. She does a product like a portrait which is created with a thread. She doesn't draw anything. You would have seen that, I think. So in this last month itself, I've given more than 50,000 worth of business to her. So whomever guests I go when I want to give something for them, I used to take their picture from the internet and I used to create that portrait and give it to them. They are very happy for it. And they used to ask, where you get it? Please give me the number. I also want to make something. That is where I thought the product is very, very unique. And there is no one to do it. Like these, I have a number of products which is not available easily, which I am using right now. And they don't know where to get it. And they don't know what is the exact name for the product. So, what I would like to tell you now is, try to go for a unique product. There you can survive for a long time.
and then you should not keep buying it from that person. Once you buy that product, you should try to start developing the product by yourself, because when you sell the product, you get only a marginal profit. But when you create a product, you can enjoy the whole product. So there are some products which we can't manufacture. There are some products which we can do. We can give it outside for a job work and we can get it done. And once we trade it, we enjoy the short amount of product. So you should go inside a little deeper. And if you want more ideas on that, you can anyway contact me anytime. I am available at my office, etc. I'll give you some more ideas. Anybody? Surprised to see no one has got any doubts of your career. So you're all set. Sir, what is Haribavan's biggest strength compared to its competitor? Sorry, come again. What is Haribavan's biggest competitor? Biggest strength compared to its competitors? Okay. See, actually, I don't see anybody as my competitor. I'm a competitor for myself for the past so many years, because I used to break my own records. I used to break my own level of quality and the aesthetics that we need. You should have seen a lot of brands like Talapagati, Junior Kupana, M.Phil, lots of brands. But you know very well which brand stood well, which brand operated for a very long time and a very good profit, which brand expanded well. There are lots of brands around India. If you see, there are more than 5,000, 7,000 brands which have succeeded. But each and everyone doesn't see the other one as a competitor, because it's a survival of the fittest always. You know very well now, if you like something, you don't go there daily to have the same food. Do you go there? Do you only go for a single restaurant always? Now you have a lot of choices. You go to Annapurna also, you go to Anandas also, you go to Akshayam also, you go to Nagarjuna also. So now this is not a competition. Like, if a single brand is there, they cannot cater to the whole city. If so many brands wouldn't have come to the city, we also cannot cater for people. Because the city is growing so much. IT is growing so much. Now the youth people have started coming out and spending so much. In our days, it was not like that. Our daily spend value was only 10 rupees. They used to give 10 rupees when I go to college, 10 rupees is my packet. But now, a student, she is able to spend 1,000 rupees daily. She is able to spend it because their parents are giving it. So, we should not see this as a competition, because the whole world, everything is a competition. If you look at it as a competition, then you cannot sustain or you cannot regrow. So you should look at your level of growth and you should proceed, I think. And, so far we have not seen anyone as competition. You know, left and right on both of our sides, we have all a number of international brands as well as national brands. We are almost good friends also. And here in Coimbatore, we don't look at it. But maybe, as you said, it is there, generally. But we don't see anybody as a competition. Thank you. Hope I answered you. Sir, do you offer any internships for us college students, sir? Yeah, this morning I was talking to your HOD. We are already doing that, and we are happy to announce here for the internship. Maybe management students or catering students, anything, we are ready to give them. If interested people, you can contact your HOD. Thank you, sir. Good morning, sir. I am Aparna from first year BCom. So first of all, I would love to share my experience in your new initiative, Terminal 2. I personally love the cafe theme as it serves 24 hours. So the dishes the cafe serves is the special from various countries, and the table also is named from the
various countries. I personally love the new initiative, and my query now is, as B students, we find it difficult to find our passion, as we also try. We try very new ways to find out our passion. So my question is, can you guide us on how can we find out our passion as students? Actually, like how you said, I used to tell my daughter also, she is actually doing her food science in New York. She completed her 12th standard in SSVM institution. And like how I tell you now, I used to keep telling her from her school days. But they never listened those days. But when they come finishing their school, she started listening at me. And I said, I am a second generation entrepreneur. My father created this business, but he gave it to me like 25-30 years back with 4 employees. But those times I finished my MBA and I came out, I had an idea of going and working somewhere. So for the time being, I was helping him out in the mess, and I found him, he was like very, very hardworking. I think for 50 years he has not even taken a single day leave. I can probably say that my father has done that. Without a single day holiday, working for 50 years is unimaginable. But I am not saying it for stage day. He did it. He didn't even take a leave for his own marriage. Actually, my mother expired in 87 and he got married again. I was there at the marriage. He didn't even take a leave. We had a Ganapati temple just opposite to our mess. The marriage happened there. He just came, he tied the knot and he just left in 2 minutes. So everyone was just shouting at him. So involved he was in that business. So he taught us the values, how the business has to be done, but he didn't want me to come inside this business. And how much struggles he has come across, he didn't want me to come again on that. So he never allowed me to come inside the business. So I actually forcibly came inside this business, seeing that he is struggling so much alone. So those days he gave it to me with 4 employees. And now in 2025 we have around 800 employees and we are closely doing around 100 crores of turnover. And we are the #1 on-state restaurant in Coimbatore. So I am really proud for that because he gave me the opportunity. And the same opportunity I created to my daughter also when she was completing her schoolings. She wanted to come inside our business. So I said, I didn't study anything about catering or cooking or anything. So I was a management student. I did my BBM and I completed my MBA. So my father had the techniques of cooking and I had the management skill. So together we brought it up, and later when he resigned, I took over. So now I'm here and you wanted to do something in this, you have to study because the future is not going to be like this. The industry, the food industry will not be like this. Now we take little white rice, we put gravy, we mix it and have it in their hands. But even now, people started to stop doing that actually. The food culture is changing. They want to just grab, they want to just drive, eat and go. They want to sit in the class, they want to eat. They want to watch a movie, they want to eat. And a lot of people are now fitness freaks. They have diet foods, they have calorie values, they go to gym, they see how much they eat, they see how much they work out. So all these things are happening. Maybe in future, people will look at it very closely, and the government regulations of food safety also is going to be very high. So I wanted my children to go and study about the food science and food technology, because the labeling norms will be very, very high in coming near future. So all the foods has to be clearly labeled with how much calories it has, how much of protein it has, how much of fat it has, how much of cholesterol it has. So even I don't know that.
We are just cooking, serving food, but the future will be like that. So I found the passion in her, searching and learning about this and coming and talking to me, Daddy, this is going to be the future. After down the line 20 years in 2045, so like this the business will be. You may not need a restaurant so big, you need not need serving tables, because all your orders are going to be online. And you should be ready to serve them where they are. And they should be, a system upon a person will be having his meal and he will be working. The person who is driving will having his meal and driving. So everyone will be busy at work, no one will have time. In no houses there is going to be cooking, and no houses will have a kitchen, only a pantry and a microwave. So much of things she learned and came and told me. So that is when I started thinking, so what we are doing now should not be again done again in future. So we need to remodel the whole business. So we should get ready now. So now we have 7,000, 8,000 square feet of real estate for business, and monthly around 7 to 8 lakhs we pay rent for it. We have a 60 car parking, and we have toilets for gents and ladies separately. Whereas now itself you can see in Bangalore you don't have a gents and ladies toilet separately. Because of the real estate cost, they give an unisex toilet. Everywhere you go for a salon or a spa, everything is unisex now. Even the dresses now has become unisex, the shoes, the watches, the coolers which we wear, everything is getting unisex. So the whole world is changing towards something where we have to observe what is going on around us. She came with a lot of information like this. That is where I found that she has got some passion towards the industry, some passion towards what is going to be. Then I decided to put her in the food science. So now she is in the final year. Actually, I am proud to say that this Terminal 2 is a concept of her, and she created it in 3 months of her summer vacation. She came for summer vacation on May and she left in August. Within the 3 months, this was done and executed, and now she is operating it from her college hostel. So daily recipes, daily what is the production, daily what is the production cost, what is the work to be done, what is the new menu, everything. She at least spends 3 or 4 hours for this, sitting there. The educational system there is totally different. They don't come to colleges like this. They stay somewhere, the class happens somewhere, one class will be here and one class will be 4 or 5 miles away. The campus is almost 7,000 acres there. I couldn't see a quarter of the quarters staying there for a week. I walked, I took a cycle, I took a cab and I rented a car. I just be able to see only the quarter portion of the college. So big is the campus. So the educational system there itself is totally different. So once they study there and come, they get a lot of ideas how the future is going to be. So people who are going to foreign those times only, they learn that future is going to be like this, the hospital industry is going to be like this, multi-speciality hospital is going to come in near future. They had the vision. That is how your chairman also did that, because he was in the States. The mall culture, we don't know what is a mall. It was there in foreign countries. So they saw that, they came here, they had it in their mind. So in our country also it will come one time. See, now the mall culture has come in this 15 years. So everything happens only when you get deeper inside, deeper, you go and study about a thing. Easily you get ideas about anything. Nothing is a rocket science. Anything you think, you like it, you go deeper. You have now ChatGPT, you have Google, you have YouTube, you can learn anything easily. Nowadays there was nothing like this. If you go and ask somebody, even they don't know that. But now you can ask your mobile to give you a demonstration on what you want. So much technology you have, better use those things. If you have passion, then go deeper inside the passion. Don't just say passion on a word. You should work on it. Surely you will get the result. Whoever has worked on anything, it will not go waste. Anything will not go waste. When you go to a place where it is not at all useful for you, either you will learn what to do or what not to do. So nothing is waste in this world. Please don't waste your time.
You have enough time in the evening. From now onwards, you take it as a challenge that monthly I am going to earn, minimum you will get 15 to 20,000 rupees per month. Imagine, is that a small money for you? Even you can spend on your own. You can tell your dad, Dad, I will buy my own laptop. I have bought my own mobile. I didn't want to give you a... So I am doing myself. You buy something for your dad. You buy something for your mom. You buy something for your home. You know then the value, how much you struggle to earn that money. When you spend that money on the home, then you can understand the pain of what your father says, how much effort he is putting inside the home. So now itself, if you come like that, then it becomes easy for your career. When you get married, when you run your own life, you know the value of each and every spend. So when you spend your father's money, you doesn't know that. So try to earn yourself, try to spend yourself. You get engaged also, you get experienced also. So you get to see a lot of people, you go outside, you learn a lot of things. That is exposure. Only Instagram and Facebook doesn't give any results. Am I right? Did I answer you? Yes, sir, I got my answer. Thank you, sir. Good morning. I have a question. Family business இருந்தால் தான் அவங்க ஆண்டர்பிரனர் ஆக முடியும். நல்ல கொஸ்டின் நீங்கள் கேட்டது. ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் இருந்து ஆண்டர்பிரனர் ஆகிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா they wouldn't have put much of effort. It has become easy for them. So somebody has drawn the dotted lines where you have to just trace it over. But எதுவுமே இல்லாமல் நம்மளே ஒரு விதையை உருவாக்கி அதை முளைக்க வச்சு அதை மரமாக்கி அதிலிருந்து காய எடுக்கணுங்கிறது இட்ஸ் வெரி வெரி டஃப் திங். இட்ஸ் அ வெரி நைஸ் கொஸ்டின் ஆக்சுவலி. இன்றைக்கி டாடா குரூப்ஸ் ஆகட்டும், மஹிந்திரா குரூப்ஸ் ஆகட்டும், எனி பிக் குரூப்ஸ் யூ சி, their grandfather would have put so much of effort, whereas the second generation would have come and enjoyed, the third generation would have come and enjoyed. But certain people, they would have developed, they would have brought something inside new again to sustain. But புதுசா ஆரம்பிக்கிற entrepreneur, from the scratch he has to create everything. The whole idea is going to be his. So அந்த கிராண்ட்ஃபாதர் மாதிரி இவர் இன்னைக்கு இருக்கார். மேபி என்னோட கேஸே எடுத்துங்க, என் ஃபாதர் அவ்வளோ எஃபோர்ட் போட்டிருக்காரு. பட் அதை நான் அப்படியே விட்டுட்டு நான் எங்கேயோ வேலைக்கு போயிருந்தேன்னா அதோட என் ஃபாதரோட இட் வில் கெட் க்ளோஸ். பட் அவர் பட்ட ஒரு 40 வருஷம் உழைப்பு வேஸ்ட்டாக போகக்கூடாது, அந்த தொழில் அப்படி நம்ம கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் உள்ள வந்தேன். இன்றைக்கி நான் இவ்வளோ டெவலப் பண்ணிட்டேன். இப்போ நாளைக்கு என் பையன்கிட்ட நான் ஒப்படைக்கிறேன். ஸோ ஐ ஹவ் given some space for him to do something. ஸோ நான் ரெஸ்டாரண்ட் செயின்ஸ் ஆரம்பித்தேன். let him go inside hospitality industry, like resorts are there, clubs are there, hotels are there, so flight catering is there. அந்த மாதிரி எவ்வளோ ஏரியாஸ் இருக்குது. இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் entrepreneurial growth. But being a new startup entrepreneur is very very tough nowadays. So we should really value that entrepreneur. So இப்போ நீங்கள் அந்த மில்கி மிஸ்ட்னு ஒரு கம்பெனி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. ஸோ அந்த கம்பெனியை வந்து இன்றைக்கி சதீஷ்ங்கிறவர் வந்து இஸ் வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட். இன்றைக்கி தே கான் ஃபார் IPO. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பார்த்துருக்கேன், அவங்க ஃபாதர் வந்து ஈரோட்லேருந்து பன்னீர், they will bring the பன்னீர் to market into கோயம்புத்தூர். ஈரோட்லேருந்து அந்த பன்னீர் ஒரு 10 கிலோஸ் எடுத்துகிட்டு பஸ்ஸில் வருவாங்க கோயம்புத்தூர். இங்கே வந்து அப்போ பழமுதிர் வந்து ஸ்டேடியமில் இருக்காங்க. ஸோ அங்கே கொண்டு போய் அந்த பன்னீரை வைக்கிற ட்ரை பண்ணுவார் விற்கிறதுக்கு. பழமுதிர் இஸ் அவர் கன்சர்ன் ஒன்லி, ஹீஸ் மை பிரதர். பட் அன்னைக்கு வந்து இதை எடுத்து நீங்கள் அங்கேருந்து வந்தீங்களா, இங்கேயே எத்தனை பேர் இருக்கான் அப்படின்னு வந்து சத்தம் போட்டு அவரை திருப்பி அனுப்ப வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையெல்லாம் இருக்குது. பட் இன்றைக்கி எங்கே இருக்குது? அங்கே இருக்குது பழமுதிர். இன்றைக்கி மில்கி மிஸ்ட் எங்கே இருக்குது? இதோட க்ரோத்துக்கு அவர் மட்டும்தான் காரணம். ஆனால் இன்றைக்கி நான் அந்த ஃபேக்ட்ரி உள்ளே போய் பார்க்குறேன். There are 6,500 people working in the company. ஒரே ஃபேக்ட்ரியில் 6,500 people, even though the company is totally robotics. ஜெர்மன்ல வந்து they brought everything, complete robotics. ஒரு பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 15 லிட்டர் பால் வந்து லாரியில் வந்து டேங்கரில் கொட்டிகிட்டே இருப்பாங்க. அது பாட்டு கண்டினியூஸாக வந்து லேப் டெஸ்ட்டாகவும் கொட்டுவாங்க. ஸோ
ஸோ எவ்ரி வெசல் ஹேஸ் காட் 3 lakh liters நிற்கிது. அங்கேருந்து they are pumping the milk for பட்டர் செக்ஷன் மில்க் போகுது, ப்ராசஸ் ஆகுது, பேக் ஆகுது, வெளியில் பேக் ஆகி காட்டன் பாக்ஸ் வெளியில் வந்துட்டு, கீ செக்ஷன் போகுது, பேக் ஆகி பாட்டில்ஸ் வெளியில் வந்துட்டு, சீஸ் செக்ஷன் போகுது, பேக் ஆகி தனியாக வந்துட்டு, பாயசம் போகுது, தனியாக பேக் ஆகி வருது, அதே மாதிரி கேர்டு போகுது. ஸோ எந்த அளவுக்கு ஒரு க்ரியேட்டிவிட்டி இதை வந்து ஸ்டடி ஒன்லி 12th ஸ்டாண்டர்ட் சதீஷ் 12th ஸ்டாண்டர்ட் மட்டும் படித்த ஒரு மனுஷன் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டிலே நம்பர் 1 பிஸ்னஸாக இருக்குது மீட்டிங்ஸ். ஸோ இதுக்கு காரணம் அவர் படிக்க கூட இல்லை. அப்போ எவ்வளோ தூரம் அதில் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாருன்னு பாருங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஆண்டர்பிரனர்ஸ் வி ஹேவ் டு ரியலி வேல்யூ. ஆர்தேன் டாட்டா ரிலையன்ஸ்னு சொல்கிறதுலாம் தாத்தா காசில் வந்து உட்காந்துட்டு நமக்கு ஆல்ரெடி தேர் இஸ் அ சீட், தேர் இஸ் அ ஜிஎம், தேர் இஸ் அ ஃபேக்ட்ரி, ஐ ஹேவ் அ ஹோம், எல்லாமே இருக்குது. எல்லாத்துலேயும் இருக்கிறத உருவாக்குறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லையே. ஒன்றுமே இல்லாத ஸ்க்ராட்ச்னு உருவாக்குறவங்க தான் பெரிய கலைஞன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஆண்டர்பிரனர்ஸ் இருக்காங்க. யூ ஜஸ்ட் ரீட் அபவுட் தெம் இன் தி இன்டர்நெட். அதுவே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும். ஸோ வளர்ந்தவங்களை பார்த்து தான் படிச்சுக்கணுங்கிறது இல்லை. வேகமாக போனால் அந்த இடத்துல இது மண் இருக்குது, ஸ்கிட் ஆகிரும்னு தெரிஞ்சு நம்ம முதல்லையே சேஃப்டி ஆகிக்கிறது தான். அது பிரேக் அடித்து விழுந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். அப்போ தான் எனக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்ல முடியாது. நீ விழுந்தீங்கன்னா அதை பார்த்து நான் தெரிஞ்சுக்கலாம், அந்த இடத்துல இப்படி தான் நடக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரோட லைஃப்லையும் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் லெசன்ஸ். நீங்கள் படிக்கும்போது இன்டென்ஸ். லாஸ்ட் வீக் நாங்கள் ஒரு லான்ச் பண்ணோம். வி லான்ச் அ புக் ஜோயா லுக்காஸோட சேர்மன், யூனோ மிஸ்டர் ஜாய். அவர் ஹீஸ் அ வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட். அவர் கூப்பிட்டு வந்து அவரோட லைஃப் பயோகிராஃபியை ஹீஸ் ரிட்டன் அ புக் ஸ்ப்ரெடிங் ஜாய் அப்படின்னு. யூ ஜஸ்ட் கோ பை ஒன் புக் ஆர் யூ கம் டு மை ஆஃபீஸ், ஐ லீவ் த புக். 650 rupees அமேசான்லேயே அந்த புக் இருக்குது. சி வேர் ஹி ஸ்டார்டட். அவங்க வீட்டில் மொத்தம் 5 பசங்க 8 பொண்ணுங்க, மொத்தம் 13 பேர். அதில் 5 பசங்க கடைசி இவர் எதுக்குமே ஆக மாட்டார், வேலைக்கே ஆகாத ஒரு பையன் சொல்லி வீட்டிலே ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு ஆள். டுடே ஐ ஹேவ் இஸ் போஸ்ட் இன் ஃபேஸ்புக். வேர்ல்ட்ஸ் ரிச்சஸ்ட் மலையாளி, வேர்ல்ட்ஸ் ரிச்சஸ்ட் மலையாளி. 180 branches throughout the world, 11 countries with his branches. படிப்பறிவு கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. வீட்டில் ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு பையன். இங்கேருந்து கல்ஃபுக்கு போய் அங்கே அவ்வளோ பாடுபட்டு கண்டுபிடிச்சி கல்ஃப்லேருந்து ஆரம்பித்து அவர் இங்கே வந்திருக்கார். இங்கேயே குழந்தை பள்ளி இல்லாமல் கல்ஃபுக்கு போய். ஸோ ஏதோ ஒன்று இருந்திருக்குல்ல, இது ஒன்றுமே இல்லாமல் எப்படி அவர் உருவாக்கி இருக்கணும். இன்னைக்கு ஹவு மெனி பில்லியன்ஸ் இஸ் ஒர்த். அவர் லாஸ்ட் வீக் வெயிட் பண்ண அவர் புக்கை படித்தா ஒவ்வொரு பேஜும் அப்படியே துடிக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் நமக்கு நிறைய இன்ஸ்பிரேஷன். மனுஷங்களை பார்க்குறது மட்டும் இல்லை, அவங்களோட லைஃப் ஸ்டோரி கேட்குறது ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன். நம்ம வந்து ரஜினிகாந்தோட பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனை பார்க்குறோம். ஆக்சுவலாக என்னை பொறுத்தவரை அவர் சொன்னேன், எனக்கு ரஜினிகாந்த் கிடையாது, நீங்கள் தான் ரஜினியை நான் பார்க்குறேன். ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம இன்ஸ்பயர் ஆகிக்கணும், நம்ம தான் ஆகிக்கணும். வி ஷுட் கோ டீப்பர் 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 வாட் யூ லைக். ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் போக போக உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் டேட்டா வந்து உங்கள் மேலே புரிஞ்சிடும். அப்புறம் நீங்கள் எந்த செஞ்சீங்கன்னா ஸோ யூ ஹேவ் லாட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர். நீங்களும் அதே இடத்துக்கு வர முடியும். அன்லெஸ் அண்ட் அதர்வைஸ் யூ புட் so much of hard work. I learned something. இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்கு. இப்போ உங்கள் பிஸ்னஸில் ஒரு நார்த் இந்தியன் வேலைக்கு வச்சுருக்கீங்க உங்கள் கிச்சனில். இப்போ அவர் வந்துட்டு உங்கள் சிக்னேச்சர் டிஷ்ஷை வந்து அவருக்கு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. இப்போ அதே டிஷ்ஷை வந்துட்டு அவரோட இடத்துல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் உங்கள் பிஸ்னஸ் டவுனாக வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ நீங்கள் என்ன மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணுவீங்க? அதாவது இன்றைக்கி எதையுமே நீங்கள் மறைச்சி வைக்க முடியாது. நீங்கள் ஒரு ரெசிபியை வந்து கொடுத்தால் மட்டும்தான் ஒருத்தவங்களை செய்ய வைக்க முடியும். நீங்கள் மறைச்சி வைக்கிறீங்கன்னா இப்போ லாட் ஆஃப் பீப்புள் டூ தட். இப்போ இந்த மசாலாவில் என்ன இருக்குன்னே தெரியாது. ஒரு பேக்கெட் கொடுப்பாங்க, அந்த பேக்கெட்டில் என்ன இருக்குன்னு தெரியாது. அந்த பேக்கெட்டை கொட்டினீங்கன்னா அதில் அந்த ரெசிபியை நான் பவுடர் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த பேக்கெட் நீங்கள் 1 கிலோக்கு இவ்வளோ யூஸ் பண்ணுங்கிறது மட்டும்தான் சொல்லுவாங்க. பட் இன்றைக்கி அதெல்லாம் போச்சு. இன்றைக்கி அன்னபூர்ணாவோட சாம்பாரோட ரெசிபி இன்டர்நெட்லேயும் இருக்குது, எல்லா பக்கமே இருக்குது. அன்னபூர்ணாவோட காஃபி பவுட்ரு அவங்களே விற்கிறாங்க. ஆனால் நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்து போட்டிங்கன்னா அப்படி வராது. காரணம் என்னென்னா யூ ஷுட் நோ த எஸ்ஓபி ஆஃப் இட். அதாவது அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா. அது ஜூஸு கூட இருக்குது. எக்கை பாயில் பண்ணோன்னா கூட ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் இருக்குது. அது யூடியூப்லேயும் இருக்கும். ஆனால் உங்கள் அம்மாவுக்கு தெரியும், அதில் கொஞ்சம் கல்லுப்பு போட்டிங்கன்னா எப்படி இருக்கும். ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப்
டர்மரிக் போட்டிங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படி அதுதான் பக்குவம். ஸோ நீங்கள் என்ன ரெசிபியை கொடுத்தாலும் சரி, அது செய்கிற பக்குவத்தில் தான் அது வருமே தவிர, இன்னொன்று அந்த பிராண்ட் இருக்கிற இடத்துல தான் அது விற்கும். நீங்கள் இதே சாம்பார் ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா அங்கே ஆட்கள் போக ஆரம்பித்தாதானே அந்த சாம்பார் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, நான் திரும்ப நாளைக்கு போகலாம். அங்கே எப்படி போவாங்க? ஒரு பிராண்ட் இருந்தால் தான் அந்த இடத்துக்கு போவாங்க. இதே அன்னபூர்ணா மசாலா நிறைய இடத்துல இருக்குது, அதே சாம்பார் நிறைய இடத்துல இருக்குது. பட் ஏன் அது ஜெயிக்கலை? அங்கே தான் பிராண்ட் ஸ்டைல்ஸ் அது எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிடும். இப்போ எனக்கு கோயம்புத்தூரில் ஒரு 30 லட்சம் கஸ்டமர் எனக்கு இருக்காங்க ஆல்ரெடி. அப்படிங்கிறப்போ எனக்கு ஈஸிலி டெய்லி ஒரு 1000 கஸ்டமர் ஒரு பிரான்ச்சுக்கு வந்துட்டு ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கோம். இன்றைக்கி வரவும் நாளைக்கு வர மாட்டாங்க, நாளைக்கு வரவும் நாளைக்கு வரவும். ஸோ நான் ஆரம்பித்தது எப்போது 55 years பேக் மை ஃபாதர்ஸ். ஸோ அந்த 55 years ஆஃப் லெகசியில் வி ஹவ் பில்ட் ஸோ மச் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ். அந்த அவ்வளோ கஸ்டமர்ஸ் எங்கிட்ட இருக்கிறதுனால எனக்கு டெய்லி இவ்வளோ வரும். ஸோ எங்கிட்ட வர கஸ்டமர் நாளைக்கு ஜூனியர் குப்பனாவும் போவாங்க, அஞ்சப்பூரும் போவாங்க, தலப்பாக்கட்டியும் போவாங்க, எங்கே வேணாலும் போவாங்க. நாட் நீடட் தட் டெய்லி அவங்க எங்கிட்ட வரணும். பிடிச்சிருந்தா அதுக்காக டெய்லியும் அங்கேயே சாப்பிட முடியுமா? நம்ம பிரியாணி பிடிச்சிருக்கிறதுக்காக நீ டெய்லி பிரியாணியை சாப்பிட முடியாது. டெய்லி பரோட்டா பிடிச்சதா டெய்லி பரோட்டா சாப்பிட முடியும். ஸோ யூ கீப் சேஞ்சிங். அப்போ எல்லாருமே இருந்தால் தான் மொழி நின்று. அதுதான் அந்த பொண்ணு கேட்டது, காம்படிஷன். யாருமே யாருக்கும் காம்படிஷன் கிடையாது. இவ்வளோ பேர் இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் நான் சர்வ் பண்ண முடியாது, இந்த ஊருக்கு சர்வ் பண்ண முடியாது ஃபுல். நீங்கள் எவ்வளோ ஹோட்டல்ஸ் இருக்குது, எல்லாமே ஃபுல்லாக தானே இருக்குது. அப்போ இவங்களே இல்லைன்னா நான் எப்படி கொடுக்க முடியும்? எவ்வளோ பேர் வெளியே வெயிட் பண்ணுவாங்க? ஒரு 15 பேர் வெயிட் பண்ணுவாங்க, ஒரு 15 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுவாங்க, அவ்வளோ வெயிட் பண்ணுவாங்க. எனக்கு கிடைக்காத பொருளாவா போலன்னு போயிடுவாங்க. ஸோ இது இப்படி தான். நீங்கள் எதையுமே நீ மறைச்சி வைக்க முடியாது, எல்லாமே ஓப்பன் தான் இருக்குது. இன்றைக்கி இன்டர்நெட்டில் எல்லா டீட்டெயிலும் இருக்குது, எல்லா டேட்டாவும் இருக்குது. பட் அவங்களுக்கான பிஸ்னஸ் நடந்துருக்காங்க, யாரும் எதையும் கேப்சர் பண்ணுறது இல்லை. அதனால் அந்த ரெசிபி எடுத்துகிட்டு போய் அவன் பெரிய ஆளாகிறவனா வெட்டிங் அவனும் ஒரு காம்பீட்டாக வரணும். வந்தால் தான் இந்த அட்மாஸ்பியர், அந்த ஈக்கோலாஜிக்கல் பேலன்ஸ் வரும். உங்களுக்கு எல்லாருமே வேணும். ஒரு கண்ட்ரின்னு எடுத்துட்டீங்க, எப்படி உங்களுக்கு திருடனும் வேணும், போலீஸும் வேணும், வக்கீலும் வேணும், பிஸ்னஸ் மேனும் வேணும், இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்டும் வேணும், அவங்கள மாதிரி லெக்சரர்ஸும் வேணும். எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது அவங்க தான் இருப்பாங்க, ஆனால் நான் எங்கேயோ போயிருப்பேன், அவங்க அங்கேயே தான் லெக்சராகவே இருப்பாங்க. அதுக்காக ஐ கேனாட் சே தட் ஷீ இஸ் இனேபிள். அவங்க அவங்களோட வேலையை செய்வாங்க, நான் என்னோட வேலையை செய்வேன். இதுதான் ஒரு எக்கோலஜிக்கல் பேலன்ஸ். சிங்கப்பூரியும் வேணும், ஈயரும் வேணும், எல்லாமே வேணும் அந்த ஈக்காலஜி. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன ஆகிறோம்னா நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும். நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கோம். கோல்னு ஒன்று வேணும். நிறைய எந்த ஊருக்கு போகிறோம்னு தெரியுது, போகிற வழியில் நம்ம எங்கே வேணாலும் மாறலாம். ஸோ அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான் நம்மளோட வேலை. அதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கிறது தான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். Sir, good morning, sir. I am Esthethica from Dr.N.G.P, sir. My question is about why is Harivanas always service vegetarian hotels? ஹரிகோ நம்மளோட பேர் வந்து வெஜிடேரியன் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா? Sir, no sir. Why you always serve only vegetarian? Why not non-veg? Why always non-vegetarian? Sir, why you are not providing non-veg? Why I am not providing non-veg? We are non-vegetarian. You have been to our restaurant? No, actually our restaurant is, we are a non-vegetarian restaurant, for extra information. I think Arya Bhavan doesn't understand. Maybe see, listen here. Hari Bhavanam is a non-vegetarian restaurant. We are specialized in non-vegetarian, but we do serve vegetarian also. We have both veg and non-veg facilities. Sir, what are your major challenges in your hotel management business? For hotel, if you ask challenges, there are a list of challenges, but especially the main challenges, manpower. And the next comes competition. And a lot of other factors are also there. So, which is a list of around 20-30 things are there, which acts as a factor for us. But we have to face that. Any industry has that. Even your college institutions have their manpower issues. Even the staffs, they keep changing. They go to some other institution. Again, a new staff comes. So the turnout is more. Likewise, we also have the same issue. You have been to our restaurant? No, that is why you didn't know that. Oh, she's only class. Okay, anyways, I am not taking much of your time. Thanks for the opportunity.
and very happy seeing you all. I think I would have made some changes in your angle of thinking, and keep thinking the way I told you. You will really land in a place where you can still stand and think about your career. Thank you once again. Thank you. Thank you, sir, for your thought-provoking and interactive session. As a token of remembrance, I request our Head of Department, Dr. D. Parashakti ma'am, to present a memento to our renowned Chief Guest, Mr. R. Balachandran sir. Thank you, Sarah ma'am. Thank you is the best prayer that anyone could say. Thank you expresses extreme gratitude, humility, and understanding. I request Ms. Harini S. of First BCom to propose the word of thanks. Good morning all. On behalf of Department of Commerce, Dr.N.G.P. Arts and Science College, it's indeed a great privilege and honor to propose vote of thanks on this special occasion. First and foremost, I would like to express my deepest gratitude to our esteemed Chief Guest, Mr. R. Balachandran, the Managing Director of Haribhavanam Hotel, for accepting our invitation and gracing this occasion. Thank you, sir. Your thoughts on leadership, entrepreneurship, and social responsibility have been motivated each one of us to dream big and work hard for it. I would like to extend my heartfelt thanks to our respected principal, Dr. S. Saranan sir, for his constant guidance, support, and encouragement. I am extending my gratitude towards our respected Dean Academics, Professor Dr. K. Ramamurthy sir, and our Dean of Commerce, Dr. P.D. Baladevi ma'am. We are highly grateful to our beloved Head of Department, Dr. D. Parashakti ma'am, for her unwavering support and organizing this wonderful occasion. Thank you, ma'am. The dedication and hard work of all members of Department of Commerce and the Management and Organizing Committee deserve a special appreciation. Appreciation fills the gap where the words fall short. Finally, I extend my deep-rooted and heartwarming thanks to all the students for your active involvement and enthusiastic performance. Thank you all and have a wonderful day. I may now call upon Mr. Dharanish to deliver the welcome address. A very happy morning, everyone. Welcome back to session 2 of this endowment lecture. It is my privilege to welcome our chief guest, Ms. Anusha Ashok ma'am, Head of Strategy, Director's Office of Palaniswami Group, Tamil Nadu. Thank you, ma'am, for being here in spite of all your busy schedules and your flight at 1:30. Thank you, ma'am, for being here. And it is also my privilege to show my gratitude to our Chairman and our Madam Secretary, Dr.N.G.P Palaniswami ma'am. It is also a great privilege to have our principal, Dr. S. Saranan sir, Dean of Commerce, Dr. P.V. Baladevi ma'am, and absolutely our Head of Department, Dr. D. Parashakti ma'am. Thank you, ma'am, for always inspiring us. Your vision is what this department is.
So welcome everyone for this session 2 of Endowment lecture on inspiring ideas and inspiring future. Thank you. Coming together is a beginning. Keeping together is a progress. Working together is a success. I now invite V. Ashwin of 2nd BCom. Now I invite our head of the department, Dr. D. Parashakti ma'am, to felicitate the gathering. Good morning all. Live as if we are going to die tomorrow. Learn as if you are going to learn forever. Things to be learned a lot every day, every minute, every second. These are the two peoples who are such an inspiration for us, who still learn, still execute, and still implement and being innovative. In that way, I have to thank both of them, because at one set when I was asking them to come and meet the students, just be an inspiration, without any deny, both said yes. And it's a pain for Anusha ma'am. I think with Anusha ma'am and Arun sir, the MD of Kalishwari Groups, I have given them a lot of pressure from 1.5 years hardly. We have a good network. And I was keeping on calling them, and ma'am was too busy. Even the last whole week, I was really irritating her to give her profile, give her everything, no? So they took pressure to meet you all. That is what is very important. Sir, without anything, I'll give everything to you. Whatever you want, I'll send. Within a second of time, he will send to you. Whatever they are doing, they are expecting more younger generation to be as they are. That is a marvelous thing. We have to applaud for them to being such a inspiring leaders today. Dear students, time will never give us to meet people when they are working. Time never gives us to go sit with them, chat what we want to ask. It's a good time. Every day we will be learning things. So we have experienced people. Ask them whatever you feel, even if it is a silly question. They are expecting more questions from your side. You can ask anything and open up with them, because we are not experienced. We are just bookworms. What we have in a scheme, what the government tells you, we can give it as an introduction for you all. But they have experienced, they have experimented, they are implementing. They expect people for new startups also. So whatever you have in mind, come as a good entrepreneurs. Instead of getting job, be a job givers. That is what today the India is expecting from you all. With a warm welcome and a big applaud for both of them, I hand over the session to Anusha ma'am. Before that, an introduction about Anusha ma'am. Coming together is a beginning. Keeping together is a progress. Working together is success. I now invite V. Ashwin of 2nd BCom to introduce our distinguished chief guest of today's occasion. Good morning all. It's my privilege to introduce our distinguished professional, Ms. Anusha Ashok, whose journey reflects dedication, innovation and excellence. She heads the strategy for Director's Office at Kalishwari Group, a $1 billion FMCG organization. She partners closely with the founders and leadership team, driving strategic initiatives across sales, marketing, retail expansion, and digital transformation across business. Prior to this, she has worked at edtech and media industries, building strong expertise in business strategy, execution, and people leadership. She has also advised and worked for many startups and entrepreneurs with a passion for innovation, resilience for products and services built in locally. Ma'am, now you can take over the podium. Thank you. Hello everyone. Good morning. How are you all? Okay, I like it this way. Throughout the interaction, we will have a conversation rather than
monotonous one side, right? And I would really like to thank Parashakti ma'am. So it was, like she said, it really took a lot of dedication and efforts from her side to reach us and make sure we come here. It reminded me of the professors and mentors that I once had in my school and college days, where your teachers go one step ahead to make sure you get the best of the world today. So thank you so much for taking all the trouble in inviting us. And so the topic or the session that we thought we would do today was more with inspiring you guys towards startups and entrepreneurship. So Tamil, English, Rendom, okay, or should we stick to English? Both. Okay, I like it. It's a presentation, huh? Okay. So firstly, why should we? What are like? ஏன் எல்லாரும் ஸ்டார்ட்அப்ஸ் பற்றி பேசுகிறோம், ஏன் எல்லாரும் வந்து இந்தியாவில் வந்து நெக்ஸ்ட் பிக் திங் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட்அப்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, நிறையா பேர் வந்து இதை பற்றியே அடிக்கடி பேசிட்டு இருக்காங்க, என்டர்பிரனர்ஸ் ஆகுங்கன்னு உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஹியர் ஆர் ஃபியூ நம்பர்ஸ் தட் ஐ வுட் லைக் யூ டு நோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆர்கனைஸ்ட் ஸ்டார்ட்அப்ஸ் இன் இந்தியா இஸ் அபவுட் 1,60,000. நான் ஆர்கனைஸ்டு சொல்கிறது வந்து ஃபண்டிங் ஸ்டேஜஸ் போய் அவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணி நம்ம கவர்மெண்ட்டில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி இருக்கிற ஸ்டார்ட்அப்ஸோட நம்பர் ஆஸ் ஆன் டேட் இன் இந்தியா இஸ் அபவுட் 1,60,000. அண்ட் அதில் லாஸ்ட் 2025, which is like this year alone, additionally 25,000 startups have added. And very, very interestingly, curiously, because Coimbatore itself is known to have home to many brilliant entrepreneurs like Sir and many more, right? So, inge pathina 2020 la roughly about 200 startups registered பண்ணிருக்காங்க. Cut to chase today in 4 years, it's close to 1,500 today, right? And another very, very brilliant factor is that India is ranked top among the funded startups and highly valuated startups globally, right? So overall it's a $350 market, $1 billion market, and adula vandu India plays the third largest role. So that's the opportunity, that's the ground you have, right? So let's just probably talk a little bit about who I am, where I come from, so that this is more like a conversation than a speech or one-way thing. So I come from a very humble background in Madurai, and my parents, I had a working parents. So எங்க அம்மா வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் HM and எங்க அப்பா வந்து சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங்ல இருந்தாரு. Mostly used to work with education as a sector. And I finished my schoolings in Madurai, and then half of my curriculum of college was in St. Xavier's, Bombay, and then the rest I finished in Madras University. And I'm also a grad from IIM Kozhikode. So for me, how come from Madurai to Bombay and then Kozhikode and then into business? I wanted to share a little bit glimpse because once I was sitting on the other side. So I thought, what are the steps or things that I took that made me come this side? So initially, வந்து உங்களுக்கு எனக்கும் நிறைய similarities இருக்கு. To start with, I realized I wore your uniform today. But பரவாயில்ல, half of the people are dressed differently at least. And I am also a commerce grad. So நான் வந்து ஸ்கூலிங் வந்து நீங்கள் மதுரையிலேருந்து யாராவது இருந்தீங்கன்னா டிஎஸில் ஃபினிஷ் பண்ணேன். ஸோ நான் 10th I scored about roughly 92-93%. And when I wanted to pick the commerce department, அந்த ஸ்கூலில் எனக்கு காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அட்மிஷன் கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாங்க. They were like, why did you want to pick up commerce? Pick up biomaths or computer science? And then I was like,
said, no, I'm very well researched. I wanted to pick up commerce because I have interest in the business side. I'm very good in mathematics. So I want to pursue business mathematics and accountings and stuff. But then after a long battle, I basically got into an economic department, and then curiously, I also had our bunch of about 10-15 people that year who also were like, you know, generally and ஒரு cliche இருக்குல்ல நம்ம ஊர்ல, you know, when you score a little less percentage you choose commerce, as if it was perceived for a very long time that it's a very less important kind of education. But இது ஒரு reverse இல்ல. The entire government runs with commerce and economic people. The entire country runs on finance and economics and politics. This is the country earns through taxation, and the taxes come through businesses and daily trade and commerces. So this is typically like your heart of the country, and yet perceived very, very differently outside the world. So from the start, there were a bunch of us who took different paths. Like adukaprom commerce எடுத்துட்டா இப்போ எப்படி வந்து biology எடுத்தா வந்து you become a doctor, or you become, if you pick up computer science you become an engineer மாதிரி. The moment you become commerce, what are you supposed to become? Take a guess. Exactly. You're supposed to become CA, or you're supposed to become an ACS, right? I did try, like I wouldn't lie. I for some years to, and the voices cool down pandrathukaga, I was also, you know, preparing for ACS, company secretaryship, because I also thought business line போறப்போ company secretaryship, legal பத்தி தெரிஞ்சிருந்தா advantage ஆயிருக்கும் அப்படினு we were doing. But then apart from that, right, your current education base that you have opens up to multiple arenas. There is entertainment, there is media, there is politics, there is economics, there is accounting, there is finance, and then there's a whole lot of other arena. This particular education becomes the base. But இன்னைக்கு இந்தியால எத்தனை families, parents வந்து அதை சப்போர்ட் பண்றாங்க, இன்ஸ்பயர் பண்றாங்க, எடுத்துட்டு போறாங்கன்னா, I'm optimistic because I think down the line 10 years this has changed a lot. I was very happy to know, I think one of your professors was telling me that the engineering strength is roughly about 4,000 odd, and the commerce strength is roughly about 7,500. Just made me a little happy somehow. So then for me, after finishing my economics, I wanted to pursue the Bachelor's of Commerce honors in one of the best universities that you can find in India, and then I went to Bombay, and St. Xavier's is one of the top commerce educational institution next to your Sri Ram. So adukaprom the best part about, I think, this education is that or a doctor or engineer வந்து they start internship, or they start working parallel during their third year or about end of their year. So there's no such restriction in this space, right? I started interning on my first year, so I started working in Planets Park and Associated. Planets Park is typically your music system kind of a shop, so I started helping them with basic accounting. I was learning tally by then, so that's how my whole journey into corporate world started. Then I was interning at Times of India for some time. Then I don't know, I think it's because I saw my father or on the business acumen, from day one I wanted to be in the front side of the business and not at the back end. So there are certain departments that allow you to be the front facing of the organization, like your sales, marketing. So I picked up sales because I was very good at numbers, I was very good at talking to people, very good at building relationship. So overall I have roughly about 14 odd years of experience in sales and business development, and I worked across companies in industries like media, logistics, mostly education also. So when I say education, education technology companies where they help you upskill when you are during your college or after your colleges and etc.
And then I also had a very quiet stint in Europe for about 2-3 years. I had my own company where I consulted for manufacturing units on operations. And right now I work as the strategy for the Indian Directors Department at Kalishwari. So Kalishwari patti unga ellarkum enna theriyum? What do you know about Kalishwari group of companies? Okay, so let me give you a clue. Do you guys know Gold Winner? Yeah. So Kalishwari company is the house of brands to brands like Gold Winner. And there is this puja oil called Deepam, and there is gingery oil and your coconut oil called Cardia. So I think mostly Kalishwari group வந்து வெளிய இருந்து பார்க்குற எல்லாருக்கும் Gold Winner வச்சு தான் தெரியும். அதை தாண்டி we also have like some 7 to 8 active businesses. We are into solar and biodiesel. We have hospitality. We have hotels and resorts. We have active startup investments across industries. We have about 17 to 18 active portfolios running, right? So the EAN introduction, so that you feel relatable in this area. You have any questions, you want to talk to me about anything on this, I'll be more than happy to answer, right? So any next? Yes. So like I said, the last 24 months, 6 months or 24 months I was in Germany, right? And one of the interesting factors that I want to share with you all is that எனக்கு அங்கே போய் வாழ்றப்போ எப்படி இருந்ததுன்னா, நம்மளுக்கு ஜென்ரலாக ஒரு பர்செப்ஷன் என்ன இருக்கும், ஜெர்மனி யூரோப் அப்படின்னா வந்து பெஸ்ட் இன் கிளாஸ் இன்ஜினியரிங், ஆட்டோமேஷன், கார்ஸ், ஆல் யுவர் டாப் கார்ஸ் லைக் யுவர் BMW and Mercedes, Daimlers, all of them come from Germany, right? So you have this image of நம்மளை விட அவங்க ஒரு 10 மடங்கு முன்னாடி இருப்பாங்க, ஆட்டோமேட்டடாக இருப்பாங்க அப்படின்னு. எனக்கு வந்து ஒரு 20-30 வருஷம் பின்னாடி போய் வாழ்ந்த மாதிரி இருந்ததுங்க. Like for the first time, I had to have a purse just to carry coins. அங்கே ₹1 கொடுத்து ஏதாவது வாங்கினா சென்ட்ஸில் திருப்பி உங்களுக்கு கேஷ் கொடுப்பாங்க. நிறையா கடையில் வந்து உங்களுக்கு முன்னாடி வந்து only cash, no card அப்படின்னு போர்டு இருக்கும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு there is no, we spoil for choices here. I am not sure about the quick commerce scenario of Coimbatore, but சென்னையில் வீட்டில் நான் வந்து let's say I'm cooking and I start cutting onions and I miss tomatoes and I order tomato. Before I finish my onions, the tomatoes are on my door. So நம்மளோட quick commerces, அப்புறம் வந்து quick commerce-னு நான் சொல்கிறது இந்த fast delivery, 5 minutes, 10 minutes delivery. அதுக்கப்புறம் நம்மளோட internet speed and Amazon, Flipkart, where you order from marketplaces and you get. And இந்த மாதிரி ஒரு பேசிக் லைஃப் ஸ்டைலை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு இந்தியா கிட்ட இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து I was so surprised to see none of this was available in Germany. And then for me, I won't lie, honestly speaking, when I went to Germany, I thought, okay, fine, let's get settled down here. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 6 months ஸ்டேட்டிங் பீரியட் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் செட்டில் ஆகிடலாம் ஜாலியாக. ஃபர்ஸ்ட் 6 months you keep traveling, you going around places and then you're enjoying the nature and you convince yourself பொல்யூஷன் இல்லை, நீட்டாக இருக்குது, க்ளீனாக இருக்குது, ஜாலியாக இருக்குது. But then at some point you realize India's superpower, right? And they have a lot of good things, of course, but I'll tell you, the amount of startups, the amount of technological advancements that you have here in India, the amount of funding that goes around education system, the amount of upskilling that happen in each and every unique technological spaces in India, rest of the countries are very, very far. So there are, like, let's say there's this Western countries like US and UK a little ahead of us, right? I think we are soon going to reach a position where they are no more ahead of us. We're going to become parents to them, right? And then there are rest of your European and non-European countries and even a few Asian countries that are behind us. And then India is not settling. We're not in the middle, we are always racing in each and every sector. It could be energy, it could be your
technology, it could be your education, it could be your foreign investments, எல்லா செக்டர்ஸ்லையுமே if you're growing day by day, right? And then as of today, how many of you use AI? ChatGPT, Perplexity, யாருமே யூஸ் பண்ணுறது இல்லையா? ஓகே, நான் கூட உங்கள் ஹோம் டாஸ்க்ஸ்லாம் நீங்களே பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நினச்சேன். Definitely you have your ChatGPT doing it, right? Only for that they are using. Okay. All presentation comes in. Okay, I'm going to be honest, this also only AI made. I only gave it a prompt in 5 minutes, the AI gave me this. But it's good, right? It saves our time, it saves our efficiency. So, I AI pati pesa vandena. Iniki one of the top expected to be a groundbreaker in artificial intelligence, which is your Perplexity, is giving free subscription when you buy Airtel SIM card or take Airtel postpaid in India today. Why? Because India is their larger customer base. If India is your large market where anything they try out in India and if it is successful, it means it is built for rest of the world. Munadila made in China, made in America, made in UK. Ipo made in India, built for the world is what it is becoming. So, for me, as someone who's very, very progressive in career, very aggressive, I felt the pinch to come back to India because I felt here is where the actual drama, actual show is happening. And then you don't want to miss it, right? Because end of the day, that's the benefit that you have. You're born here, you're raised here, you're proud of the system, and then when the system is getting accelerated, you don't want to go to a different country and feel, okay, my country is doing good. But instead you want to come back and participate and feel and contribute towards it, right? And if someone at my age, my stage is saying that, for me, if the opportunity is 10%, for all of you sitting in the hall, minus your professors, the opportunity is 1000%. Because you're on the start scale of it, right? In the market, in the intrusion, the start point, so for you to contribute to this and become a part of this, this is a phenomenal space to do what you guys could do and bring on table. So what are, just to have some icebreakers, right? What are some of the technologies that you like that are currently that you're using? For example, ChatGPT. You ungaloda homeworks or assignments or pandradhukku you use ChatGPT, right? Where enna ipo current build nama India la nama use pandra technology ungalku pidichirukku. For example, my favorite is quick commerce. I was someone who never used to order online. Like, my percentage of ordering in Swiggy or Zomato is very less. I'm very old school. I like going to the restaurant, sitting and asking for that extra sambar, extra chutney types, right? But still, I think the quick commerce is my favorite, right? Because someone like me, who is always working, always on the wheel, I used to always run. But right now, sitting in my place, that comes to me. Anything and everything, right? So, Andamati, what are your favorite things that you currently enjoy in India? Like UPI, yarume nama cash vechikarve kadiyadu. All of us scan and pay. Probably a fast internet. Answer sollalena na move on agamaten. What else you guys are using on a daily basis? So shall I pick up people? Think of it as your daily routine. Kalayila neenga elundichadle innondu edathila helps eduthukringa. Your Olas and Ubers, logistics. Logistics is never easy like this. One of the other pain point that in European countries you have is you don't have Olas and Ubers. You don't have rider, porter, adala kadiyadu. For example, anga vandu Amazon la edavadhu vaangiteenga, ungalku idu pidikla illa size seriya illana neenga ada pack panni cello tape potti print eduthu address eludi poi enga irukra dabala pottittu varanum. So that
that's how the system is there. So we're far ahead in technology at this point in India. Right now, we're talking so much about startups, right? And if one of you or few of you wants to understand what are few traits as someone எனக்கு வந்து இது வரைக்கும் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, ஆனால் நான் ஏதாவது பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், அதுக்கு என்கிட்ட என்ன மாதிரி ஸ்கில்ஸ் நான் தேவைப்படுது, இல்லை என்ன மாதிரி திங்ஸ்லாம் நான் பண்ணினா நான் கரெக்டான டைரக்ஷன்ஸில் போவேன். ஸோ தேர்ஸ் நோ ரைட் ராங் ஆன்சர் டு இட். ஜென்ரலாக நம்ம யாருக்கும் அட்வைஸ் பண்ணாலே பிடிக்காது, கரெக்ட், இன்க்ளூடிங் மீ, ரைட்? ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் என்ன சொல்லுவோம்னா சொல்கிறது ஈஸி, செய்கிறது கஷ்டம் சொல்லுவோம், which is eventually true, right? But these are some of the traits from people once who were like you and then today changing the game in the world, right? One of the important thing is that start small, right? நம்ம எல்லாருமே என்ன நினைப்போம்னா என்கிட்ட ஏதோ ஒரு ஐடியா இருக்குது, இல்லை நான் ஏதோ ஒன்று பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், ஆனால் அது ரொம்ப சின்னது, இதை போய் நான் யார்கிட்டயாவது சொன்னேன்னா இவ்வளோதானா, இது என்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகுது, இது என்ன விஷயம் சால்வ் பண்ண போகுது. பட் இன்னைக்கு வந்து நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பார்க்குற எல்லா ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸுமே தே ஸ்டார்டட் வெரி வெரி மினிஸ்க்யூல். த ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ப்ராபப்ளி யூ அண்ட் தெம் வேர் நீங்கள் உட்காந்து நம்ம யோசிச்சுட்டே இருக்கோம், என்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்குது, எனக்கு ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு. அவங்க உங்களை விட ஒரே ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி போயிருப்பாங்க, நான் பண்ணுறேன், நான் இன்னைக்கு இதை பண்ணுறேன், ரைட்? அண்ட் தேர் இஸ் நோ proper idea to it. For example, I think the next slide has already come up. So Samsung was once a grocery store, or it got started as a grocery store. Maliga Kadaya ஆரம்பிச்சது தான் Samsung. Today they are a tech giant, right? And உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும், Amazon இருக்கட்டும், Apple இருக்கட்டும், they all started in the garage. And your Facebook was started as in-college dating application. That's how Facebook started. And today they make multi-billion dollars. So the only difference to becoming that and where you are today is from thinking small to taking the next step. Then there is this beautiful word, like one of my favorite word called resilience. Resilience na enna? நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயம், you're going in one direction, right? But then there's no clarity, but then still you're pulled towards the direction. You're very confident about yourself, your progress. You want to make progress every day. You're consistent, right? And you're not distracted. Of course, நம்ம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், வீட்டில் இருக்கிறவங்களாக இருக்கட்டும், நம்ம போய் ஏதாவது ஒன்று பண்ணுறோம்னு ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட்ஸ் தான் நம்ம எல்லாருக்குமே வரும். இன்ஃபேக்ட் நான் ஏதாவது பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறப்போமே எனக்குமே அந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ் தான் வந்துருக்கு, which is natural, right? அது உங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது, இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் அந்த கமெண்ட்ஸ் தான் வரும். பட் அதை தாண்டி ரெசிலெண்ட்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதில் ஃபோக்கஸ் போட்டு டெய்லி you progress one step towards it. I think that makes a difference. And I think this is also in our education system. From childhood, we're always threatened like ஒழுங்கா பண்ணு, கரெக்டாக பண்ணு. லைக் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது, இல்லை வந்து நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு ட்ராயிங் இருக்குது, நம்ம ஒரு பில்டிங் பிளாக்ஸ் கட்டணும், இல்லை நீங்கள் ரன்னிங் ரேஸ் இருக்குது, நான் அந்த ரன்னிங் ரேஸில் ஓடுறேன் அப்படின்னாலும் ஃபஸ்ட்டு வந்துடு. நம்மளுக்கு வர ஃபஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனே அதுதான், நல்லா ஓடு, ஃபோக்கஸ்டாக ஓடு, ஜாலியாக ஓடுன்னு நம்மளை யாருமே சொன்னதே கிடையாது, ரைட்? தட்ஸ் I think the society and the environment that we got into. But today it is changing for good reasons. So எப்போவுமே வந்து it's more towards action and not perfection. So உங்களுக்கு ஒரு சர்க்கிள் ஃபஸ்ட்டு போடணும்னா நீங்கள் you don't have to like perfectly draw a circle or perfectly do it. You can actually make something and then make it a circle. முதல்ல எதையாவது நீங்கள் ஆரம்பிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பர்ஃபெக்ட் பண்ணலாம். இன்னைக்கு ஹரிபவன் சார் இருக்காரு, ஐ எம் ஷுர் இன்னைக்கு டே ஒன்ல இப்போது ஐ திங்க் when I came from Avinashi Road, I saw his restaurant. It had one of the beautiful facade. I don't think he arrived at the facade on day one. I don't think this whole restaurant or this chain of businesses and the revenues that he's doing or the business model that he's doing today, he got it on day one.
he sure started small, he sure built it with resilience, he sure prioritized actions over feedbacks, and then it is what it is today, right? And I'm very, very confident in another 10 years it's going to be humongous than this. So he's, again, the circle, he will still erase it and make it a lot better and bigger, right? So எல்லாத்தையும் நம்ம பெர்ஃபெக்டாக பண்ணணும், டே ஒன்லேருந்து இருக்கிற அப்சஷன் தேவையே கிடையாது. பண்ணணும், ஃபோக்கஸ்டாக பண்ணணும், கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணணும், ரெகுலராக பண்ணணும், அவ்வளோதான். நல்லா பண்ணணும், பண்ணுற விஷயத்தில் நம்மளுக்கு ஒரு பேஷன் இருக்கணும், என்ஜாய் பண்ணி பண்ணணும், ஜாலியாக பண்ணணும், ரைட்? இன்னைக்கு இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ டெல் மை டாட்டர் when she comes home and say, Amma, I have a race, I don't tell her go become first, I tell her have fun, I tell her don't push your friends, encourage your friends. யார் ஃபர்ஸ்ட் வந்தாலும் கை தட்டுங்க, ஃபோக்கஸ்டாக ஓடுங்க, ஜாலியாக ஓடுங்க, ஓடுறதுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டுட்டு போங்க, அந்த மாதிரி பண்ணுங்க. So I think as a society, you are also a part of the society who holds that responsibility to shape the future, right? It doesn't matter to be perfect. At some point you have to start. That's all it matters. So few examples, I think one of the personal examples that I want to give is also, I don't come from a very refinery or a manufacturing experience. I've worked in operations on the Madri in manufacturing, but to my surprise, right? When I understood, எனக்குமே காலேஜ்னா கோல்ட் வின்னர் மட்டும் தான் தெரியும். ஏன்னா we used to use gold winner in the house. So apart from gold winner, I didn't know anything about Kalishwari before getting associated. Kalishwari actually started as an oil kirana, right? And this brand is not. I'm not talking about some 100 years or some 40 years before. 50 years before. Annachi was sitting and making oils, and probably he was selling, and he had a small maliga kada. Then something in him made him trust his ability and put the first factory. ஒரு 40 வருஷம் முன்னாடி அவங்களோட சொந்த எபிலிட்டி அண்ட் தாட் ப்ராசஸ் அண்ட் அவங்களோட ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட்ஸ் வச்சு ஒரு ஃபேக்ட்ரி செட்டப் பண்ணி, ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டட் ஃபேக்ட்ரி செட்டப் பண்ணி, அதில் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் எம்ப்ளாய் பண்ணி was not easy. I'm sure a lot of them said this might not work, edible oil is not at all an industry to compete with, where sunflower vache enna panna poringa, in no way we get those feedbacks, right? But today it's a $1 billion company, right? அந்த ஒரு 40-45 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் ஒரு நிமிஷம் அவரை செல்ட் அவுட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய கம்பெனி இருந்திருக்காது. We are a house to about 3,000 plus employees. We have 5 factories, we have 6 running businesses, all because of one person's the quest not to be perfect. He did not expect himself to be perfect. He just started. So on the start point, right? For a realistic example, I think I don't know boutique pati solidar. I had one of my friend who always wanted to do something in fashion, right? Build her own boutique, have her own tailoring unit and the madri. She always had an eye for fashion. நாங்கள் எல்லோரும் ஒரு 10 பேர் போனோம்னா அவள் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வரது மட்டும் நல்லா தனியாக தெரியும். அண்ட் சின்ன வயசுலேருந்தே ஷீ யூஸ் டு பிக் ஹர் ட்ரெஸ். அவங்களே அவங்களுக்கு சூ பண்ணிப்பாங்க, இன் சென்ஸ் டெய்லர் பண்ணிப்பாங்க, ஸ்டிச் பண்ணிப்பாங்க. பட் அவங்களுக்கு எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறது, என்ன பண்ணுறது? பட் தென் ஒரு நாள் நாங்கள் எல்லோரும் உட்காந்துட்டு இருக்கிறப்போ எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறது, இது என்ன பெரிய விஷயம், இந்த வாட்டி நவராத்திரி வருது, தீபாவளி வருது, எல்லாருக்கும் நீ இந்த வாட்டி ஸ்டிச் பண்ணி கொடு. That's it. That's all it took. Today she turns over about 10 lakhs per month, and this discussion happened probably before 24 months. She's still small. She still operates out of her house. ஒரு 2-3 ஆஃப்லைன் ஸ்டோர் வச்சுருக்காங்க மதுரையில். அப்புறம் ஆன்லைன் ப்ரெசன்ஸும் இருக்குது. The brand is called the Hure, right? And in fact என் டாட்டருக்கு அப்போ தான் ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் பர்த்டேக்கு ட்ரெஸ்ஸஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஸோ we were all thinking இது அது then I said நீயே பண்ணலாமே. And then she did not think for a moment. Next day morning she went to the it's very simple steps, I'll tell you. She went to the biggest wholesale kada in Madurai, where you get kapadas for meters, like 1 meter ivlo appadinu. So she bought bag full of meters, whatever money she had.
And then she came back, took our measurements, and she said, Indavati, and we all paid also. So she said, Indavati, you pay me this, and I'll stitch. So what all of us did, we Patna wait panni and the rest of the photo editing, friends that gave her confidence. So then we thought maybe adult style and there's a huge market for children customized dresses because adult per se we don't wear so much customized dress. We go buy and wear, but children get daily customized dresses. Size different. So she started expertising in children customized dresses. Today she's present pan-India. She's about to get listed in Myntra. But all over this canvas and 10 lakhs from a Mottamadi is not easy. 10 lakhs revenue and she has about roughly 15% EBITDA. Now she employs about 10 tailors, 7 postmans. Online social media, digital marketing, she earns about another 15-20%. That's huge from where we were and what we are today. And all it took was a bunch of people to confidently tell her that, yes, start today. So I think as your responsibility is to also ask for help and also take help, right? But I think the whole Apple existed because once Steve Jobs just picked up the phone and spoke to the Microsoft founder, and if he did not ask for help, today that probably they would have been a little behind. So an interesting interview, competition, so many things were happening, but then it's a responsible way simple. No, I felt like phone பண்ணி கேட்டா எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னு தோணுச்சு நான் ஃபோன் பண்ணே ஹெல்ப் பண்ணாங்க அவ்வளவுதான் most of the startup founders or any business entrepreneurs today அவங்க கிட்ட ஒரு common feeling என்ன இருக்கும்னா அவங்க ஷை பண்ணவே மாட்டாங்க பண்ண மாட்டாங்கன்னா என்ன சொல்றேன்னா introvert extrovert நான் சொல்ல வரல அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் தெரியல அப்படின்னா ஆமாங்க எனக்கு தெரியல எனக்கு இது சொல்லி தரீங்களா இல்ல if let's assume எல்லாருமே எல்லாத்துலயுமே we will not be good, right? Let's say I'm very good in making dresses but I'm very bad in accounts. You shouldn't shy away and pick up the phone and say, hey, நான் இந்த மாதிரி ஒரு venture பண்ணலாம்னு இருக்கேன் எனக்கு எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னே தெரியல நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்றியா? Most of the companies today are here because of that one phone call, one ask, can you help me? 99.999% people will definitely help you. As long as they know how to help, I think they're going to help. So, be resilient, don't be shy, ask for help, and it doesn't have to be perfect. All you have to do is just start. Take the first step. Everything else will fall in place. Yeah? So, I think, what are the things that like நம்ம பேசலாம் பட் ஆக்ஷனபிளா இன்னையிலேருந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு 5 விஷயம் பண்ணணும் இல்லை 2 விஷயம் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் திஸ் இஸ் சம்திங் தட் ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் மை ஸ்டார்ட் அப் ஒர்க் கல்ச்சர் ஸோ நான் இதுக்கு முன்னாடி மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனிஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணுறப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா நிறைய மீட்டிங்ஸ் எடுத்து பேசுவோம் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் நிறையா வருதுன்னா ஒரு மீட்டிங் போட்டு ஏன் வருது எதுக்கு வருது என்ன எதுன்னு பேசுவோம் அப்புறம் போயிடுவோம். But the one different trait that I spotted in startup is that on the meeting room of it and the action items in நம்ம போவே மாட்டாங்க யாருமே. So action items na enna okay நீங்க ஏதோ ஒரு problem இருந்தது அதை சால்வ் பண்ண போறோம் 1 2 3 4 5 நான் பண்ணுவேன் and அந்த 1 2 3 4 5 பண்ணிட்டு நாளைக்கு இல்ல அடுத்த வாரம் இல்ல அடுத்த மாசம் உங்களுக்கு ரெகுலரா அப்டேட் கொடுப்பேன். So அந்த மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஷன்லயே what are the simple 1 2 3 4 5 that you guys can pick up, right? I'm not sure how many of you have a LinkedIn profile. It's very, very important in today's world. Not just for you, but like not just for you to market yourself, not just for you to have your own PR through LinkedIn, but LinkedIn gives you an arena of opportunities. It gives you visibility on what is happening in globe. உங்களை மாதிரி இதே ஒரு பிகாம் படிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரம் ப்ராபப்லி நார்த் இந்தியா or Kerala or Hyderabad, what is he or she is doing? And that's in
very beautiful platform for you to connect with them and know நீங்க என்ன internships பண்றீங்க, what are you getting paid for your internships, where is your logistics happening, அங்க salary ranges எப்படி இருக்கு, இங்க salary ranges எப்படி இருக்கு, அங்க என்ன மாதிரி companies வராங்க, இங்க என்ன மாதிரி companies வராங்க. So LinkedIn is not for jobs. LinkedIn is your social network for professionals. So LinkedIn is meant to connect with like-minded people in your work. For example, a good idea is to start creating a LinkedIn profile for you, and நீங்க எல்லாமே connected ஆறீங்க. Step number 1. Step number 2, நம்ம சவுத் இந்தியா இல்லாமல் வெஸ்ட்ல, ஈஸ்ட்ல, நார்த்ல இருக்கிற சிமிலர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க என்ன மாதிரி இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் போகிறாங்க, அங்கே காமர்ஸ் படிக்கிறவங்க அடுத்த கெரியரில் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க எல்லாரும் MBA படிக்கிறாங்களா, இல்லை இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பண்ணுறாங்களா, இல்லை ஒரு கம்பெனியில் ஸ்டார்ட் அப்பில் போய் ஜாயின் பண்ணுறாங்களா, பண்ணாங்கன்னா அவங்க கெரியர் பாத் எப்படி இருக்குது, அப்படி பண்ணியிருக்கிறவங்களோட கெரியர் பாத் எப்படி இருந்திருக்கு லாஸ்ட் 4-5 இயர்ஸாக. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கறதுக்கு LinkedIn is your magic tool. So please go download LinkedIn and create your own profile and start your professional social networking. Like I said, எனக்கு 10% opportunity today. You are in the start of the line, right? I didn't have anybody telling me that, or I don't think we had LinkedIn by then, or I could be wrong. I was not in LinkedIn when I was in college, but had I given a chance, I would definitely do that. Because even today, right, LinkedIn makes a lot of difference in my career. Just to let you know, I went to Germany because someone reached out to me in LinkedIn. I started my own company. I have my own company right now. It's because someone reached out to me in LinkedIn and then we partnered. Almost 70% of the startup opportunities or the startup companies that I mentored, people reached out to me in LinkedIn or I reached out to them in LinkedIn. So it's not just a tool for jobs, but it's a tool for social and professional networking. So start that. Second, there's nothing beautiful there's nothing special more than a community of like-minded people. Like for example, you already come under a roof called college, department, section A, section B. I don't know how it is bifurcated here, right? So if few of you are interested in entrepreneurship, form a small community and put a name to yourself and then start updating each other. ஒரு சின்ன வாட்ஸ்அப் குரூப் டெலிகிராம் குரூப் கிரியேட் பண்ணுங்க. ஹே, நான் இன்னைக்கு இந்த ஸ்டார்ட் அப் பற்றி பார்த்தேன், இங்கே இவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு, நான் இன்னைக்கு இந்த கம்பெனி பற்றி பார்த்தேன், இதில் இவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு, எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க இது படிக்க சொல்கிறாங்க, ஏஐயில் புதுசாக கோர்சஸ் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஸ்டார்ட் building your inside community and start talking to each other professionally about things that you can do, right? You're definitely, your 15-20% definitely is what or who you are with the rest of them. So build your community very, very stronger, right? And the other thing that very, very important that did not exist probably when he started or when I started was that there was so much government support in startup and entrepreneur system. Today, Tamil Nadu and India as country is very, very proudly representing its startup ecosystem. In the startup wing of Tamil Nadu is very, very active. In fact, I was a mentor for some time there. And அவங்க வந்து நீங்கள் ஐடியேஷன் ஸ்டேஜ்லேருந்து உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்டிங் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. லைக் என்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்குது, ஆனால் ஒரு கம்பெனி எனக்கு எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு தெரியாது, அக்கௌண்ட்ஸ் எப்படி பார்க்கணும்னு தெரியாது, மார்க்கெட்டிங் எப்படி பண்ணணும்னு தெரியாது, இந்த ஐடியா கரெக்டாக தப்பானே தெரியாது, எனக்கு ஒரு மென்டார் வேணும்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இன்றைக்கி கவர்மெண்ட்லேருந்து மென்டார் கொடுக்கறதுக்கு ஆள் இருக்காங்க, ரைட்? And let's say you wanted to build something in technology, you wanted to solve a problem for a commerce student, உங்களுக்கு இருக்கிற பெயின் பாயிண்ட்ஸ் எதையும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும், உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா மட்டும் இருக்குன்னா you can go to the startup portal and ask for a mentor and you're given a free mentor, and your mentor is someone like an established business owner or an entrepreneur himself from Tamil Nadu who can help you build what you wanted to build or help you validate. லைக் ஓகே, நீ கரெக்டான டைரெக்ஷனில் போகிற, தப்பான டைரெக்ஷனில் போகிற, இப்படி பாரு, அப்படி பாரு, இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணு. ஸோ இதெல்லாம் இன்றைக்கி சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு இல்லை உங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் தமிழ்நாடு ஹஸ் புட் இன் ஸோ மச் எஃபர்ட்ஸ். ஸோ கூகுள் டேக் ஹெல்ப் ஃப்ரம் ChatGPT, DeepSeek and Perplexity and get all this information and போய் எல்லாத்துலேயும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள், எல்லா நியூஸ் லெட்டர்ஸ்லேயும் சைன் பண்ணுங்கள்.
weekly or 2 hours, 3 hours spend reading about all of these things and try to stay updated in the market. So these are probably the 2-3 things that you can do, and maybe the way I will look at it is that you can keep Parashakti ma'am updated about, okay, I think we had the session with Mr. Balchandar and Anusha, they recommended to have a LinkedIn profile. All of us created a LinkedIn profile, right? That's how it should be, right? Next. So I think this is what we spoke about. I wanted to kind of end or I think leave food for thoughts. ஒரு 10-12-13 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்மளோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் எப்படி இருக்கும்னா, நம்ம வந்து எஜுகேஷனை வந்து ஒரு ரன்னிங் ரேஸ் மாதிரி பார்த்தோம். ஓகே, நான் ஸ்கூல் ஓடி முடிச்சிட்டேன், அப்பாடா எனக்கு வேணாம், ஹோம்ஒர்க் எழுத வேணாம், காலேஜ் செமஸ்டர் அரியர்ஸ் எல்லாம் முடிச்சிட்டேன், இனிமேல் என் லைஃப்பில் நான் படிக்கவே வேணாம், வேலை பார்த்து முடிச்சா போதும். தட்ஸ் அப்சல்யூட்லி ராங் பெர்ஸ்பெக்டிவ். அது கிடையவே கிடையாது. There is this concept called lifelong learning, and that's the only sustainable method to be successful in today's world. So what does that mean, right? It means you understand learning is like food consumption, right? You cannot sustain without eating, you cannot sustain without sleeping, right? அதே மாதிரி continuous learning வந்து it's a sustainable, consistent process. It will not stop after you finish your commerce. It will not stop after you finish your MBA, right? So today you have a lot of platforms. Again, there are free government platforms that help you upskill. இப்போ maybe உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு ChatGPT எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கலாம். But there is e-skill India in which there is a free course that you can take, and that's about 2-3 hours course that will tell you exactly how to use ChatGPT. So by learning, this is what I mean, right? நாளைக்கு நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா, ஒரு பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 5-6 ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும். சேல்ஸ், மார்க்கெட்டிங், ஹெச்ஆர், அக்கௌண்ட்ஸ், ஃபினான்ஸ், இந்த மாதிரிலாம். ஸோ எனக்கு வந்து மார்க்கெட்டிங் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், எனக்கு இன்றைக்கி எப்படி கம்பெனிஸ்லாம் ஆன்லைனில் விற்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், எப்படி ஆட்ஸ் போடுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த ஆட்ஸ்லேருந்து எப்படி காசு வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இன்றைக்கி ஃபேஸ்புக் எப்படி ஒரு $1 billion கம்பெனியாக இருக்காங்கன்னு நம்மளுக்கு பாதி பேருக்கு தெரியாது. தே சஸ்டெயின் த்ரூ தேர் ஆட்ஸ். ஸோ அந்த ஆட்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அந்த ஆட்ஸ் எத்தனை பேர் பார்ப்பாங்க, அது எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது, இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் நீங்கள் படித்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டுடே தேர் இஸ் ஏரியா ஆஃப் websites, e-skilling, upskilling websites through which you can learn and become a better person daily. So don't see education as something that you finish at one point. It is like your supplement, right? You've got to keep having it regularly, right? And by regularly, I mean it's a lifelong process, right? And then I just wanted to finish my discussion with this one particular thought that I really like. So you don't have to be the smartest to become something in life, right? In fact, I was not the smartest person in my class, or I don't think I am the smartest in my organization also, or I am not like the smartest in my circle also. There are much more smarter, intelligent, sharp people that I've encountered in my life, and all the big entrepreneurs today, or even your founders of big tech IT giants, I don't think they were the super smartest or super intelligent. I think they never quit, right? There were definitely people in their own department, in their own class, in their own community who were 100% better than them. The only difference was the intelligent never took action. The resilient took action and then became what they are today. So you don't have to have everything in you, but just trust yourself, go one step forward, take it forward. Yeah. And I would be so happy to see maybe another 1 year, 2 year coming back, or hearing from Parashakti ma'am that this bunch of students, few of you did this, did that. And as Kalishwari, you know, we have a lot of startup funding that happens from our side. We take a lot of ideations, not just around FMCG, but also around non-FMCG, technology, etc. as well. So we would be happy to
get collaborated with college level also, and I hope ஓரளவு போர் அடிக்காமல் தூக்கம் வராமல் ஜாலியாக கொஞ்சம் நேரம் பேசணும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஆல் த வெரி பெஸ்ட். Thank you, ma'am, for your inspiring and interactive session. Now the session is open to all. Students can now pose their questions to our chief guest. Oh yes, I'm so sorry, I totally missed that. Yes. Feel free to ask me anything. One of the reasons that I took time to introduce myself was also, personally also you can ask me non-embarrassing questions. But you can ask me anything. I'll be more than happy to answer. Any questions? Any questions? Ma'am and sir, I have a question. Other than food industries, what are the upcoming business we have in Tamil Nadu or Coimbatore or even in India? Because maximum Right from your shampoos, toothpaste, dress, apparels. Because India is growing, India is in a very, very fast acceleration, right? The purchasing power of India is also going up. And based on the population and based on the demand in trade in India, I think that's one of the popular industry. Aditani, sustainability, renewable energy, and definitely tech, all the industries that are growing 10x. But nevertheless, there is always space for anything new, anything innovative, because I think people or this gap always exists where you solve a problem. Today there are startups that solve very, very simple problems, like there is a startup called Hoo Fresh. It's a Bangalore-based startup by two IIT girls, and அவங்க அப்பா வந்து ஒரு flower farmer, and I think they digitalized and they created a marketplace for puja flowers, right? And right now their clients are top temples, and they have regular clients from communities, households. இப்போ நீங்களும் போய் பூக்கடையில் பூ வாங்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு ஆப்பில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா டெய்லி வந்து அவங்க பூ கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க, ரைட்? ஸோ people, especially in a country like India, when you solve a problem, when you actually identify a problem, and no matter how small the problem is, you solve a problem, people are always ready to pay, right? So apart from, let's say, industry traction, as long as you spot a problem and then you're ready to solve, I think that's a good industry or investment to make. Thank you, ma'am. Any other question from students' side? I think almost you are very clear and there's no question from them. No, I have a theory. When there is no question, it means very different in my theory of things. Good morning, ma'am. I have some questions. Please. What is the proudest milestone of your journey, ma'am? That's a very tricky one. And
very tricky one, but I'm going to be honest. I'm not going to sugarcoat it. I think the proudest milestone for me was becoming a mother and then still pursuing what I wanted to pursue. Because I always had this fear that, personally, my scope of scheme of things will become a hurdle in my professional scheme of things. So, for me, I think my title everywhere still says proud mother, and then what, etc., etc., etc. So I think having my daughter and then continuing to work is definitely one of the proudest milestones for me. Thank you. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, I have some. I want to become an entrepreneur, but I can't figure it out how to become an entrepreneur. Can you help me for any ideas? Definitely. Right. How? So what? I think it starts from உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும். Like கண்டிப்பா நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஏதாவது ஒரு personal ஏதாவது ஒரு டச் இருக்கும். இல்லை வந்து it may not be that also. Like you think deep on everyday lifeல நீங்க என்ன challenges face பண்ணுறீங்க. என்னைக்காவது நம்ம யோசிச்சிருப்போம்ல இது இல்லாம இப்படி இருந்துன்னா நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு. அந்த இல்லாம இருக்கிறதுக்கு உங்க சைட்ல இருந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி அந்த ப்ராப்ளம் சால்வர் நீங்களா இருக்கலாமான்னு யோசிச்சுப்பாங்க. அண்ட் சாம்சங் நெவர் தாட் நான் வந்து செல்ஃபோன் போட போறேன், டச் ஃபோன் போட போறேன், ஆப்பிளுக்கு காம்படிட்டராக இருக்க போறேன்னு கிடையாது. அவரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் தொழில் பண்ணணும், நான் பிஸ்னஸ்ல இருக்கணும், எனக்கு வேலை பார்க்க வேண்டாம், நான் ஏதாவது செய்யணும்னு அவர் ஆரம்பிச்சார். ரைட்? அதே மாதிரி தான் நீங்கள் இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறது உங்களோட நாளைய பிஸ்னஸாக இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. All you have to do is just start somewhere. Right? Let's say you are good at communication, then probably you can start as small as hosting tuitions for children around your houses. You are good at singing, host a singing tuition. You're good at dancing, host a dancing tuition. You're good at, let's say, hairstyling, side draping. உங்கள் கம்யூனிட்டியில் இருக்கிறவங்க இல்லை உங்கள் தெருவில் இருக்கிறவங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள், நான் ஏதாவது உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன். ஸோ இட் குட் பி எனி திங் தட் யூ ஸ்டார்ட் ஸ்மால். ஐ திங்க் அங்கேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணுங்கிறதுக்கான இன்ஸ்பிரேஷன் உங்களுக்கு வரணும். ஏன்னா இப்போது ஆஸ் என் அனுஷா ஐம் சாரி ஐ டிட் கெட் யூ ஆனந்தி பற்றி எனக்கு எதுவுமே தெரியும். இப்போ ஆனந்தி என்ன நல்லா பண்ணுவாங்க, நல்லா பண்ண மாட்டாங்க, ஆனந்தியோட லைஃப் தெரியாது, ஆனந்தி இவ்வளோ தூரம் எப்படி வந்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. பட் என்னால் ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன பார்க்க முடியுதுன்னா, இத்தனை பேரில் எனக்கு இன்னைக்கு நீங்கள் எந்திரிச்சு சொல்கிறீங்கல்ல, நான் வந்து ஏதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணணும், நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஓனராக இருக்கணும் அப்படின்னு. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஸோ இன்னைக்கு உங்கள் கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நாளைக்கு வந்து நீ என்ன ஸ்டார்ட் பண்ண போகிற, நீ பிஸ்னஸ் உமனாக ஆகணும்னு நினச்சேன், என்ன மாதிரி பிஸ்னஸ் பிக்கப் பண்ண போகிறேன்னு உங்களை நான் எனக்கு கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க, இமெயில் கூட அடிப்பாங்க. பட் தட்ஸ் அகெயின் த ஸ்டார்ட் பாயிண்ட். ரைட்? நீங்கள் இன்னைக்கு எந்திரிச்சு அந்த கேள்வி கேட்டது தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட். நீங்கள் அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து maybe down the line 3 years you will know what you want to do. Okay, thank you for that. Thank you, Anand. நினைச்சேன் பசங்கள்லாம் ரொம்ப தூங்கிட்டாங்க போல இருக்கு, ஃபைனலாக ஒரு பையன் எழுச்சி கேட்க அதுக்காகவே கை தட்டலாம். What's your name? My name is Esro. I am just working in a departmental store. It was a 4 branch, totally touch. I am going for a part-time job. Apart from building, I have usually interest in the products, how much we purchase, cost, and how much we sell, what the profit we had. In the daily scenario, I only close the accounts of the shop. In the end, I totally
sales list of how the gold winner sells. Exactly your brand. Gold winner. We have more brands. Your gold winner brand has rupees 152 for a 1 liter packet. Right. Yeah. We have many other brands like Ruchi Gold, other local brands which is low cost. But I wonder how in a mid-range, how it sells daily in a stable level or a rising level. Wonderful question. Thank you so much for asking. What is strategy you use to hold your customer towards your product? Yes, that's it. So before answering your question, I really want to appreciate you. It's so inspiring to see that you're already part-time working, and you're not just working, you're very curious, right? In the presentation, one of the important traits to become big was to be curious. Right? So very good. And to answer your question, people don't only pay for, people always are open to pay for the value that they see. So gold winner brand, the value that they see is the trust, right? We promise quality checks. We promise one of the cleanest, most sustainable refined oil source in sunflower at least, because gold winner means sunflower, right? And I think we were pioneer in the market. Sunflower refining start பண்ணதிலிருந்து அதை என்னதான் ஒரு குக்கிங் ஆயிலாக இருந்ததுன்னா அந்த காலத்தில் எப்படின்னா ஒரு ட்ரம் இருக்கும், ஒரு மளிகை கடையில் கையை அப்படி விட்டு எடுத்து போர் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஆனால் அரிசி பருப்பு சர்க்கரை எல்லாம் பேக்கெட்டில் வந்துருச்சு, ஆயில் மட்டும் பேக்கெட்டில் வரல. ஸோ அண்ணாச்சி ஹேட் திஸ் விஷன், ஒய் நாட் ஆயில், ரைட்? ஆயிலும் நம்ம சுத்தமாக கைப்படாமல் பேக் பண்ணி மக்களுக்கு கொடுத்தா என்ன, கொடுத்து அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 10 ரூபாய் சார்ஜ் பண்ணால் மக்கள் அது சுத்தத்துக்காக பே பண்ண விரும்புவாங்கன்னு அவர் எடுத்த அன்றைக்கி ரிஸ்க். அந்த ரிஸ்கில் அவர் கொடுத்த டிரான்ஸ்பெரன்சி, ஐ திங்க் அந்த பிராண்டோட ஒரு எபிலிட்டி டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் த வேல்யூ த பிராண்ட் ஹேஸ். இதே வரைக்கும் எல்பிள் ஆயிலில் we used to proudly say that it's oil factory நாலே ஜென்ரலாக people would literally be worried to even step in. பட் நாங்கள் ப்ரௌடாக சொல்லுவோம், எங்கள் ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே நீங்கள் உட்காந்து கீழே தரையில் உட்காந்து ஒரு ஃபுல் மீல்ஸ் சாப்பிடலாம், அவ்வளோ சுத்தமாக இருக்கும் எங்கள் ஃபேக்ட்ரி. ஸோ ஆல் ஆஃப் திஸ் ஹஸ் பீன் பில்ட் over ages, and to professionally, like technically answer your question, we have built this trust. 10 ரூபா கூட இருந்தாலும் காசு கொடுத்து வாங்கலாங்கிறது த்ரூ அவர் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ நாங்கள் எவ்வளோ ஒரு ப்ரீமியமான பிராண்டு, ப்ரீமியம்னா அதனால ரொம்ப அஃபோர்டபுள் இல்லாமல் இல்லை, மக்கள் வாங்கக்கூடிய விலையில் அவங்க வேல்யூ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ரேஞ்சில் இந்த எண்ணெய் இருக்குங்கிற கம்யூனிகேஷனை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கரெக்டான வகையில் value propose பண்ணதுனால people today are open to pay that extra 5 rupees or 10 rupees and still buy the brand. And there is consistency in the brand. ஆரம்ப காலத்திலிருந்து இதே வரைக்கும் brand would have grown with respect to its quality, clarity. அப்புறம் ஆயிலில் என்னென்ன சொல்லலாம்னா டேஸ்ட்டுங்கிறத தாண்டி ஐ திங்க் we claim facts like கிச்சனை ஸ்டிங்க் பண்ணாது, எண்ணெய் பிசுக்கு வராது, அண்ட் நீங்கள் பூரியோ தோசையோ போட்டு எடுத்தீங்கன்னா டசன்ட் கெட் ஸ்டக். ஸோ இந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் தான் ஆயிலுக்கு அப்ரிஷியேட் பண்ணுவோம். ஸோ எவ்ரி டே வி மேக் ஷுர் தோஸ் குவாலிட்டிஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் கோயிங் ஒன் லெவல் தான். ஸோ ஐ திங்க் தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் தட் அண்ட் கோல்ட் வின்னர்னு கிடையாது, நீங்கள் எந்த ப்ராடக்ட் எந்த கேட்டகரி எடுத்துக்கிட்டாலும் people are always okay to pay a little above the market price if you are smart enough to transfer the value that you are creating for them. People are always okay to pay for value. A great question. Thank you. Thank you for asking. Any other questions? Shall we? Okay. As a token of remembrance, I request our head of the department, Dr. D. Parashakti ma'am, to present a memento to our revered chief guest, Ms. Anusha Ashok.
Thank you, ma'am. Thank you is the best prayer that anyone could say. Thank you expresses extreme gratitude, humility, and understanding. I request Kamalesh R. of 2nd BCom to propose the word of thanks. Good afternoon, everyone. Thanksgiving is the time of togetherness and gratitude. It's an honor to stand before you to deliver the vote of thanks for this remarkable event. I would like to express my sincere gratitude to all gathered here. First and foremost, I convey my heartfelt thanks to our chief guest, Ms. Anusha Ashok, Head of Strategy, Director Office at Palaniswami Group, for honoring us with the presence today. Your insights and words, wisdom are truly enlightened and inspired us. Also, we are deeply grateful for the time she took to be with us. Thank you, ma'am. I take privilege to thank our most respected Chairman, Dr.Nalla G and Madam Secretary, Dr.Thavamani D Palaniswami, for their unwavering support towards such events. My deep sense of thanks to our respected Principal, Dr. S. Saravanan, and Dean Academic Professor, Dr. K. Ramamurthy, for being the catalyst and inspiration for such valuable sessions. I extend my gratitude to our respected Dean of Commerce, Dr. P.B. Bhanudevi, and our beloved Head of the Department, Dr. T. Barashakti, for their constant support towards the enrichment of our students. Special mentions to the association members, technical team, and the volunteers who have tirelessly worked to ensure that the event ran seamlessly. A big thanks to our students, friends, for their enthusiastic participation. Once again, I thank everyone for your valuable time and support. Thank you, Mr. Kamlesh. Many feelings may come and go, but the feeling when we hear our national anthem that rises our goosebumps is magical. I now request everyone to rise up for the national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तब शुभ नामे जाहे तब शुभ आशीष माहे